Hello there, welcome back to the Star Rail Challenge run. Now, as a reminder, the rules are that first of all, I can only use Astro Express members and passengers. And the second rule is that every character must be unlocked through gameplay. And the characters I've already unlocked are seen as above. Now, one note is that this streaming series around Star Rail has suffered from some rather unfortunate interruptions. Usually it's related to one thing or the other. Last time it was the network drivers that decided to mess with me. So, a bit of precaution that the stream will continue as normal if everything is normal. And if not, well then we will have to unfortunately switch over to Genshin unscheduled. I am very sorry about that, but a girl's gotta do what a girl's gotta do. No, I did switch around with some OBS settings, so that instead of having a constant bitrate, it is going to respond to issues. So, with any luck, instead of having a ridiculous number of dropped frames, the stream quality will just drop a little. But yeah, if there are any issues, please tell me in the chat. I am looking at it. And if you spot any problems, please tell me. I don't watch the preview, so I cannot actually tell if anything is wrong on your end, unless you tell me to. And because of the aforementioned issues, also we don't have an avatar, so you're gonna have to settle with this talking still picture in the corner. But now, let's remove the crash log and get started. So this is where we left off. Last week, we were facing Argentina. Now, unfortunately, my team situation is not any better than it was last week because I spent things leveling the wrong character. Oops, sorry. I completely forgotten what I was supposed to do and completely derped with my team building. I was supposed to level up Nisha, but I completely derped that one. Do I have? Well, I'd rather not use these, but let's just give it a bit of an upgrade. I mean, use them or lose them. Lycon upgrade is not gonna be anything major, but it should help at least a little bit by boosting attack and other stats. Now, I did give Natasha a bit of a boost through a change in the Lycon and an upgraded Lycon, so that's a bonus. Bronya is the same, Trailblazer is relatively the same. So we should have some survivability added to the team. Now, it would be better if I could increase the defense a bit as well, but unfortunately... Oh no, I do have what I need. That's good. That's good. Need some universal materials, but those are not major. It looks like I can pretty much upgrade Trailblazer pretty far. And I think I'll probably... Yep, skill is better. That's about as good as I can get. Now, so far so good. So let's just carry on and see if I can beat Argenti. He's been really tough. Argenti is a wall. There is no way around it. He's a wall. So I'm going to provide myself with a few attack items right away. Now,
Okay, so what's the downside of using the coat when there is no chance of me beating anything in 2 turns? None whatsoever. And then bit of a defense boost. And we will try again. This time, get everything ready. Now, Natasha and Misha cannot really prepare anything, but okay, buffs up. Foods applied. Now then, let's see if I can beat him. And, I don't plan on making you wait here forever. So, this is gonna be a 1 attempt. If I lose, then I am skipping this fight, because this fight here is something I am doing just for kicks and jiggles. It's not actually mandatory. You can skip this fight completely. Because Argenti is a gentleman, he knows when... He knows what's important, and he will let you walk if you say you're about to save the world. I'll just rush through this really quickly. We've already seen this last week. Yep. So yeah, over here, if you choose option 3, you will be able to skip the battle, but I'm not going to do that. Unless I lose. Now, the opponents cannot be defeated for the next 2 turns, but again, it doesn't really matter. Oh, hi there, nice to see someone new. Yeah, right in the middle of battle now. Let's see. Boosting you forward. Now, Bronya's taking some damage, but should be able to handle it. I will be directing the damage towards the Trailblazer for now. And I'm gonna be taking a boost. Why does he have to be so strong? Yeah, I'm almost ready for the ultimate. But Bronya needs a quick heal. And there's the ultimate. Let's center it on Argenti to get some break at least. Now I can't immediately tell if this is going better or worse than last week. But this is just the first wave. It's going to get worse. I'm fully preparing for it to get worse. Okay, now we should break, which should delay a little bit. Well, doesn't actually delay much. Now advance Misha forward, deal some damage. Oh, it's not much, but it's a little. So saving Natasha's ultimate for the worst. Let's see. That fall is gonna be a bit troublesome. But I can manage. Over here. Yeah, progressing through the first wave, that 40% of that boost definitely helping. So I'm not sure how far the defense boost is gonna help me. But I do feel like this is going better. Considering
that half the team is grossly underleveled. おやすみ。俺が守る。 Okay, that was worth it. 避けられない一戦。 Alright, I have skill points, so might as well use them. 仕事を清潔に。全力で来い。栄誉を見届けよ。 Okay, so far so good. Am I doing a special run? Yeah. Yep. This is a challenge. So let's see. I'll just put up the rules over there on the screen for a while. So 始めましょう。 basically, I have a very limited character pool to pull from. It's not as strict as some other challenges you see on the internet. So this is mostly just me having fun. 代価を払っていい。 Or just trying out a few things and possibly suffering consequences of failure. 炎の槍を断ち切れ。 But hey, so far so good. 我に力を。 Okay, yeah, we are 5%, so I will save the 手の施しようがないわね。 idea. Save the ultimate for later. A Nuzlocke version for the Honkai Star Rail. I have no idea how that would even work. It is an interesting idea, but I have no idea how that would work. おやすみ。 Okay, we are in second wave. しかし残念ながらそれでも優勝はイドリラ様のもの。 Okay, this is the hard part. So let's just start with the ultimate. Let's see. Try to do as much damage as possible so that the swords get delayed. And if you can break, that's even better. これも知れ。懺悔しなさい。全力で来い。大丈夫。我々はとうに嵐に踏み入った。 Okay, Bronya speed boost. 守るべき者のために打ち崩せ。 See, can I get anything? Not much. I'll just give Misha a bit of a boost. 消しました。行きます。 これも知れ。俺が守る。 Okay, that sword should go down this time, 槍先に火を。炎の槍を which 断ち切れ。 should do some damage. Hey, I was hoping to get the damage boost myself actually, not for you. Looks like I 我に miscalculated. 力を。 Well, these things happen. Actually, no. He has a shield up, so that's not gonna be worth much. But oh well, let's do it. It should break that sword while at the same time breaking the 戦 shield. 前の礼を全力で来い。 Okay, now I need that ほん heal. の気持ちよ。気にしないで。助かった。ありがとう。 Let's see. Okay, I can break that sword. Maybe I could get that shield, but おやすみ。 not quite sure about it. Oh, looks like I did get it. チャンスだ。 And an achievement on top of that. Nice! 我に力を。 I don't want to call it before it's happened, but it looks like this might actually work. 栄誉を見届けよ。始めましょう。 Just don't need to heal anything right now. 懺悔しなさい。全力で来い。 Okay, don't rush with Misha's ultimate. There's a shield up, so let's just trailblazers like that 時間はあるか into な。 Misha's ultimate. Bronya's
speed 我々は boost. とうに嵐に踏み入った守るべき者のために打ち崩せ。我に力を。 Let's do that. 槍先に Those 火を swords are. 炎の槍を断ち切れ I definitely need to level up everybody. Preferably sooner rather than later. おやすみ。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。適切な援助だった。 俺が守る So I suppose I should give myself a goal for next week, which would be to get everybody to level 80. It's a lot of grinding, but not 避 impossible. けられない一戦。我に力を。 Okay. This should take down that sword over there as well. 小賢しい Yep. 戦 That 前の did 礼 it. を まだ時間はあるかな。 And right into the ultimate. 全力で来い And again, I don't want to call it too early, but it is looking rather promising. お薬の時間よ。適切準な援備助だ。の勲章 Give Bronya a bit 始 of めま help. しょう No, that would not help much because I wouldn't be able to get a skill 我 up. 々はとうに嵐に踏み入った守るべき者のために打ち崩せ。 Yep, that did it. Just enough speed boost to get Trailblazer and Misha ahead. 仕事を始めよ So that gets a shield up, that breaks Argenti. Well, he has shield unfortunately, but it doesn't really matter. I'll just set up the team for survivability. And I'm almost done. Just a bit more. う。失敗しないように。 Just need a little bit more. ランス戦闘代価を払って There. 我に力を。 Now advance Misha forward. And もう I 十分 did です it! Did あ it! なたたちの本当の It 気持 was ちが not 分かりました impossible. Good, 負けを good. 認めます素晴らし Good. い実に素晴らしい Looks like you do not have to skip the battle after all. お二人のおかげでイドリラ様の美名を守るためにはもっと精進しなければならないことが分かりました言ってください我が友そして美しいお嬢さんオーディションの優勝はあなたたちのものです僕はここでお二人がスポットライトを浴びるのを見守り観客と一緒に私たちにはもうあまり時間がなくて縁があったらまた会おうね。それじゃ That was ゴールに something. 向かおう。美の That 国 was って quite a 本当 battle に才能ある人がたくさんいるんだね。 and a completely unnecessary 間に合うと battle. いいんだけど。 Completely unnecessary, but fun nonetheless. And now it's over. We can move on to the next part. Now, should I switch my DPS? No, let's let Misha be there for a while. I do have some options, but let's just stick to what I have for now. Okay, time for an interview. Now, I'm not quite sure if we'll make it to the boss fight this stream, but we might actually have a chance. 今回の Especially 調 if I 和セレ skip モニ every ーで single dialogue. スター・オブ・ザ・フェスティバルになったようですね。おめでとうございます。大劇場に入る前に主催者を代表してあなたに心からのお祝いを申し上げます。 Okay, after claiming the championship you meet with Sunday, he announced his rejection of your proposed solution to the Stellaron crisis and challenges the values behind your choices, bringing the confrontation to a boiling point.
つまり長年にわたり私たちが世の人々を幸せにするために開催。 Okay, the Dream Master received Robin Sunday and Welt, claiming to be unaware of the Stellaron's existence. Yeah, right. How can you rule this place and be completely unaware of it? I call bull. The Dream Master asked Sunday to invoke the power of harmony to question him and prove his innocence. あなたは過去、現在、未来を問わず、すべての約束を果たすと誓えますか？神に誓い、私の言葉に嘘偽りがあった場合、または私が約束に背いた場合、そうはあなたの信念を見てそれを認めました。これによって証明でき。待ってくれ。どうかしましたか、ベルトさん。What is going on is Welt noticing that something's off. もう一つ答えてもらいたい質問がある。俺の知る限り、ファミリーの平和共存は掟とやらに依存したものではないはずだ。二人が口にしていた神とは本当にシペのことなのか？ベルトさんは分かっているはずだ。ファミリーの者たちは兄弟のように親しく、その光の下で一致団結している。それほど繊細で複雑な学章をデームであるシペ以外に完全に調和させられる神などいるだろうか。 Well, there is one other option. 完全に調和。問題はそこにある。裏で調和を変えているのは外敵ではなく、その学章からひっそりと生まれた不協和音だ。遠い昔、この世界にはあるアイオンが存在していた。ソは指を動かすだけで銀河の掟を作り、その信徒たちは天外聖歌隊を結成し、全宇宙に荘厳かつ崇高な成果を伝えた。その後、そのアイオンはなくなり、ソが歩んだ道は調和と衝突して後者に吸収され同化することになった。そして宇宙に響き渡っていた合唱は一度静まり、再び聞こえ始めた時にはすでに調和の賛歌となっていた。アイオンが消えても主のいない運命は残る。万物を包み込む調和の中で、かつての雑音が静かに生じることがあっても。ベルトさん、鋭すぎるのは良くない。特に孤立無縁の時にはね。やはりそうか。私たちの偉業のためだ。サンデー、二人には少し休んでいてもらおう。なんですって？すみません、ロビン。あなたにだけは全てを知ってほしくなかったのですが、残念ながら願いは叶いませんでした。つまり私が歌えなくなった本当の理由はそれだったってこと？ピノコニーを覆う影は。私たちは最初から調和の子ではなかったのです。私たちの理想の楽園もシペが作るものではありません。人々の幸福は万人の上に立つ一人が約束するしかないのですよ。掟の中で人間は社会を築く。そして調和の中で私たちは秩序を得るのです。信じられない。 Now that was a reveal. まさかピノコニーに秩序の残党がいたなんて。Yep, that's right. Sunday was never a worshiper of Shiba. Instead, he was following the thing that Shiba was in the process of digesting. But yeah, Sunday revealed his intent to invite the Express crew
into his inner world and use the personal memories to convey the philosophy of order. あれあいつが消えた Everyone enters Sunday's inner world where he used his own experiences to help the crew understand his beliefs on a more direct level. ここから皆さんには私が経験した数々の選択の一部を見ていただきます。 He recounted a childhood memory of rescuing a baby bird, which led to his reflections of fate and choice. これは私とロビンが子供の頃に起きたこと。 As children, Sunday and his sister took in a baby bird, but their well-meaning decision ultimately led to tragedy. And now the question is, are we supposed to build a nest for the bird on the spot, or build a cage for the little Charmity dove so it can grow up in the warmth and safety? Now, these choices don't matter. There's all flavor. Everything is just pure flavor here. So, doesn't really matter. You can talk to others and decide, but it's really ultimately don't matter. Now, if you build a cage to the Charmity dove, which is what Robin and Sunday did, the bird will unfortunately never manage to properly fly and suffers a very unfortunate fate. But if you choose to build a nest, well, let's just say there are plenty of predators who would enjoy a helpless little snack. Yes, there are some story branching choices, but they don't really matter. これは私が卓を Yeah, Sunday recalled once sheltering a dream chaser, only for the kindness to spiral into a greater tragedy. Now, this was a dream chaser who had... Now, I unfortunately cannot really recall, but basically it was the dream chaser came in with a sob story about his family and such, but if you convince the Bloodhounds to cease the pursuit, eventually you'll find out that it was all lies. This entire sob story was all lies. Whereas if you remain silent and enforce the law, you will never find out that it was a lie, and you believe that you just basically convicted a family man to jail time. So, objectively, enforcing the law in this case is the correct option because there is no family in distress. But subjectively, you wouldn't blame Sunday for telling the Bloodhounds to cease pursuit, given what he believed at the time to be true. あなたも私と同じようにもう一つの選択の方がより良い結果をもたらせるのではないかと考えているようですね。しかし残念ながらその選択では Yeah, allowing the pursuit was legal, but the dream chaser struggled within the dream and perished in despair. これは私がオーク家の当主にThe Dream Master then revealed the truth behind Robin's injury. She was wounded by gunfire while spreading the ideals of harmony on the battlefield. This revelation shook Sunday's belief in harmony, planting doubt in his heart, and also some serious respect for Robin from my part. I mean, that girl, she's amazing. She's a very kind soul. And she deserves more screen time than she got. Yeah, she goes above and beyond to help people even at the risk of her own well-being. I cannot help but respect that. But yeah, you were then asked to decide whether Robin should continue her journey. Choice through which Sunday posed the final challenge to your ideals. 皆さんの考えは分かりました。私がこれらの質問をしたのは
あることを明らかにしたかったからです。すなわちピノコニーの苦境は調和では救うことができず、本当に美しい夢の楽園を築けるのは強い者が弱い者を制する秩序だけだということ。人が苦しみを受けた時の痛み、道を見失った時の戸惑い、願いが叶わなかった時の落胆、さらには絶望がどれほどのものか私はよく知っています。私たちは弱者に幸せに暮らすための方法を教えなければなりません。そしてその暮らしとは上流階級の貴族たちが口にするような洗練されたものではなく、絶対的な意味で人間が生存するためのものなのです。あなたにとって幸せな暮らしっていうのはどういうものなの？ Oh, that is actually a good question. いい質問ですね。人間の意識とは本質的に一種の幻想であり、自己価値という名の牢屋のようなもの。人々はその幻想に導かれ過ちを犯しますが、その結果は自分以外の人が背負うことになるのです。過ちが一つまた一つと人々の中に満ちていき、やがて限界を迎えるとその牢屋が連なって監獄を作り出す。それが適者生存という名の自然法則です。そして自然は常に略奪と犠牲を伴う。その反対にあるものこそが秩序なのですよ。私がしようとしているのは、全ての生き物の幸せを唯一の秩序のもとに置くこと。そうすれば人々は苦渋の選択をすることも、人間の弱さに向き合う必要もなくなるでしょう。野獣、ただ思想を説明するだけでは抽象的すぎると思うので、簡単な例を挙げましょうか。皆さんはすでに知っているかもしれませんが、いくつかの世界には2連休または3連休という社会運営制度があります。その貴重な休日に人々は生活の重圧から解放され、魂の平穏を取り戻すことができるのです。そうした日にだけ人々は弱肉強食の法則と向き合わずに、ほんの数日の幸せな暮らしを送ることができる。しかし数日という時間は長い人生に比べるとあまりにも短い。私としては社会の理想的な制度は週休7日であるべきだと考えています。日曜日の翌日、翌々日、さらに翌日、そうして永遠に続く日曜日。これこそが新世界の姿であり、何もしなくていい永遠に平和な日々なのです。Sunday. That sounds. As much as that sounds amazing on paper, your plans are absolutely terrible for the human psyche. Oh, hi there! Welcome, right in the middle of cutscene as Sunday tells us that his ideal world consists of only rest days and absolutely no work. Which sounds absolutely amazing until you realize just how terrible it is for your mental health. これにより、人々は楽園の中で本来あるべき居場所に戻ることができます。ある人は銀河を見上げ、孤立した世界ペガーナまでの距離を計算することに全力を注ぐ。ある人は片隅で抱き合い、余計な役目を負わずにいられる。Now there's another name of the world that I would really very much like to visit someday, though I'm not really sure if Hoyo ever plans to take us back to where it all began. Though, if you think about it, we did go to Planet Arcadia, which is kind of where the current stretch of the journey started, so it's not that far-fetched that they would one patch decide to take us back where
everything began. It would be nice to see. Kind of wondering just what kind of place is it? Well, yeah, true. True. It is lore-wise such an important area that they will probably take their time taking us there. もう現実世界の苦しみを背負う必要はない。こうすることでこそ人間は最も高潔な姿で運命に定められた結末に向き合い、尊厳に満ちた一生を送ることができる。これこそが幸せに生きるということなのです。ホタルさん、ロストエントロピー症候群を患うあなたなら、これが何を意味するのかわかるのではありません。なんか完璧に聞こえる。それでその代償は何なの？ Well, in this case, considering it's the order, the price of all to attain all of this is basically your free will. That's not a joke. Order demands absolute obedience, which means that there is absolutely no room for free will or free thinking or free anything. Everything has to happen exactly. And it's not even a case of a totalitarian regime where disagreeing is punished. It's a case where disagreement cannot happen because there is no free will with which to disagree. Lovely, isn't it? 代償は取るに足らないものですよ。ただの私という個人の永遠の犠牲です。この楽園を人々のために維持するには、この宇宙が終わるまで誰かが孤独な覚醒者として残らなければなりませんから。Oh, and of course, there's also that part. 覚醒。それってつまりその楽園も夢ってことだよね。なら楽園に足を踏み入れることは現実世界を捨てることを意味してるんじゃないの？ Yep. 捨てるのではなく超越するのですよ。人の肉体は弱い。物質が精神的苦痛の根源であるならば、私たちはそれに打ち勝たなければなりません。でもそういう幸せの中で人々は苦痛に打ち勝つこともなければ、その機会も永遠に失ってしまった。言い換えればこれは逃避だよ。そう思われても構いませんが、逃避は恥ではないでしょう。むしろ誰の心にも逃避の種はある。ホタルさんも生命体はなぜ眠るのかという疑問の答えは、夢から覚めるのが怖いからだと思っているのではありませんか。しかしそれは異形とは矛盾しません。そのことを認めなければ、私たちは人間の弱さを理解することも、それを受け入れ守ることもできないのです。私はサンデーさんが生まれながらの指導者であることは認める。あなたは人間に対して悲観的でありながら否定する心を持ち続け、全ての生き物を平等に憐れんでるから。Pretty much, Sunday's pretty much the. Well, let's just say, if you took out a dictionary and looked up "a road to hell is paved with good intentions," there's the face. That's the face that is right next to it as an example. Because he has a lot of good intentions, but his means don't exactly lead to a good conclusion. At least not this time around. でも私はあなたと違って自分自身のために生きてるの。だから私は人間が自分のために選択するのは当然のことで、生まれつき持っている権利だと思う。逃避は弱者の本能かもしれないけど、誰が弱者なのかは他人が決めるべきことじゃない。あなたの目には私も弱者に見えてるの。私は
自分が弱者だとは思わない。ホタルは自分の意見を述べた。私たち請求列車も答えを出しましょう。 Well, the answer is pretty simple if I say so. あんたに任せるわ。ミハイルさんが言っていたように、彼に私たちの選択を教えてあげて。 Well, the choice is pretty obvious, let's say. ここはここに見覚えはある？ミシャ。はっきりとは言えませんが、見覚えがあるような気が。ここは夢の泡よ。私たちの意識は夢の泡の中に入ってるの。これはとある七死人が請求列車に残した贈り物なんだけど、不思議なことに私たちが開けた時は何も入ってなかったのよね。Now, I know I could just skip every single bit of dialogue and speedrun our way to the boss fight, but let's just enjoy the little bit of lore at the end of Plan Arcadia. 無教ショップのドクター・エドワードから教えてもらったんだけど、無教は記憶が集まってできたものだから、核がないなら夢の泡は形成されないはずなんですって。だからホテルのドアボーイとして請求列車の友人の中でピノコニーのことを一番よく知っているミーシャなら、この疑問を解く手伝いをしてくれるんじゃないかと思って。夢の泡にはあまり詳しくないんですが、皆さんはこの大きな家が何なのか知りたいんですよね。それなら頑張ってみます。 Oh, yeah, please do. お願いね。姫子、まだよく分かってないんだけど、どうしてミーシャがこの夢の泡と関係あるって断定できるの？断定はできないわ。これはただの推測。でもミーシャがここに見覚えがあるのなら、私の推測は正しいのかもしれない。 And this place looks a bit familiar as well. そう、あんたとホタルはここで今は眠りと呼ぶべきものに遭遇した。それがドリームリーフと関係していることを考えると、ここに現れるのもうなずけるわ。今の問題は誰があんたたちをここに連れてきたのかってこと。これまでの手がかりからしてあの愚者である可能性は低い。私たちは再び真実の確信に近づいてる。ミーシャに少し時間をあげましょう。分かった。でもここドアだらけだよ。どのドアから出ればいいのかミーシャ分かる？そうですね。こっちでしょうか。 Okay, now I think leaving Misha in the team is just appropriate. 試してみましょう。いきなり正しいドアを選んじゃうなんて不思議ですね。ここはホテルとは全然違うのに来たことがあるような気がする。僕の記憶が正しければあの廊下を進むと暖かい暖炉があるはずです。反対側の部屋はおもちゃが置いてある部屋です。僕は箱の中のものを全部床に並べて Let's just speed this up a bit. Misha recalled scenes of childhood, sharing memories of the fireplace in the toy room, where the interweaving of memory and reality began to stir deep questions. Then let's start from the fireplace room. Thankfully there are no monsters here this time around. ミハイル、そう、この名前だよ。彼が時計屋だってことはみんな知ってるよね。それで彼は誰と話してるの？ミーシャ、何か知ってる？すみません。時計屋のことはよく知らなくて。ですが、ミハイルは何か思い出したの？ミハイルはおじいさんの名前です。おじいさん？どういうこと？まさかあんた時計屋の子孫なの？でも私たちがこれまでに聞いた話の中に時計屋の子孫に関する情報はなかったわ。珍しい名前でもないから単なる偶然なのかも。ミーシャ、そのミハイルおじいさんのこと詳しく教えてもらえるかしら？はい、もちろんです。ミハイル。 Okay, Misha remembered his grandfather, Mikhail, a seafarer, and how he once dreamed of becoming an adventurer himself. それにしても
クロックボーイはどこに行ったんでしょう。ドリームタウンを守りに行ったんでしょうか。Next stop is the toy room. 部屋の中でかすれた声が、折り紙の小鳥？折り紙の小鳥とも友達なの？はい、折り紙の小鳥はクロックボーイやミラーさんと同じコンパス号の乗組員です。Revisiting tales of the origami bird and the compass, Misha awakened the dreams of imaginary friends and childhood adventures. 水の音がするような。そういえばあんた言ってたよね。この先にすごく大きな噴水があるって。Okay, let's move forward. ほら、ここだよ。It's now the puzzle room. 池の水は宝石のようで、尾を上げたすべての人の夢の中にはめ込まれている。漂白の日々、波に反射する光を見ていると、またここに君たちのそばに戻ってきたような気が。ミーシャ、また何か思い出したの？ At the fountain, memories of seafaring tales from Misha's grandfather rekindled Misha's longing for home and his original spirit of adventure. ここは向こうに行けばいいんだよね。いえ、ここは左側に行くべきです。あれ？ちょっと道が変わった？ここです。この廊下は覚えてます。So it is supposed to be here. この先はミハイルの書斎です。最後におじいさんに会ったのはあそこでした。Well, I can't even remember if I've actually been here on the main map in this save file yet. 後悔を見つけよう。何度も見失った。 Yeah, I can't interact with that yet. この部屋、他のところと全然雰囲気が違うね。兄さん、やっと来たんだね。 I will let this one play through. クロックボーイ、ここにいたんですね。そうだ、僕たちが初めて会ったのもこの部屋だったような気がします。この壁一面の本はその航海士ミハイルが残した日誌かしら？はい、ミハイルは航海から戻るたび航海日誌を部屋の棚に置いてました。ミハイルは僕たちの世界はあの噴水のようなもので、いつからか海水が少しずつ人々の住む場所を飲み込むようになったと言っていました。だから人々が安心して暮らしていける土地を確保するため、ミハイルは海を探検し続け、海水の源を見つけなければならなかったんです。その日、ミハイルは僕を書斎に呼び、いつものように航海に出ると言いました。でもその時の彼の表情はとても険しくて、お父さんが最後の航海に出る前も同じような顔をしてたんです。僕は一緒に連れて行ってほしいと頼んだんですが、ミハイルからは僕の冒険はここにはない、家に残って外から聞こえてくる音を辛抱強く待つようにと言われてしまって。音って何の音？ミハイルは空にはもっと広大な海が、星の大海原があると話していました。そしてそこには遠くへ行きたい子供たちを乗せ、星の海を走り続ける列車があるって。彼はその列車に乗っている人を知っていて、僕を連れて行ってくれるよう頼むと言っていました。僕が夢にまで見ている旅はそこから始まるんです。 Well, that's gonna be a little difficult. 列車？それってまさか。Well, there's only one train I can think of. 請求列車。思い出しました。ミハイルのお友達は七死人たちです。それからミハイルは自分の懐中時計を僕にくれました。それは彼の宝物で、航海の旅に
必ず持っていくものだったんですが、前に進む一歩を踏み出し続けていれば必ず自分の行きたい場所にたどり着けるって、そう列車の汽笛です。そうだよミーシャ。それから僕たちは音のする方に向かったんだよね。はい、まだあの時の道を見つけられるはずです。Alright, now we have これ to って just finish the ドリー puzzle. ムメイクパズルだよね。ねえ、覚えてる？ここに迷い込んだ時、不思議なピースを一つ拾ったわよね。Let's just check the inventory real quickly, 形 and が there ぴ it った is. りみたい。このピースもミーシャと関係があるの？どうやら真実が明らかになりつつあるみたいね。このまま出口を出て。So now we have all the pieces, one of which was with us all along, and put the puzzle together. Thankfully, these are very easy. And time to follow the sound of the whistle and enter the dreamscape ここです。 to figure out just what ここは exactly happened. 僕の時計工房です。ミハイルが航海から戻ってくるのを待ってる間、ウェルダーおじさんが僕にこの作業部屋とおもちゃの部屋、ここではゼンマイや歯車の修理について学びました。僕は精密な機械が好きなコンパス号の船長で、クロックボーイやミラーさんと一緒に夢の中で新大陸を探してる。僕はここで生まれ育ちました。つまり、夢の泡のこの建物は、あんたが小さい頃に住んでた家ってことね。はい、でも少し違います。こう言った方が正しいかもしれません。この夢の泡こそが僕の家だと。 And there's a lore drop. 全部思い出したみたいね。ちょっと待って、ストップ。なんでうち以外なんか分かってる風なの？どういう？ Well, yeah, March, I'm sorry to tell you, but you are the only one in this room who's still in the dark. みつきちゃん、彼が前に自分にしか見えないクロックボーイがいるって言ってたのを覚えてる？覚えてるよ。横にいるこの子のことでしょ。でもドリームリーフではうちらにも見えてたじゃん。幼児ちゃんだって挨拶してたし。 Yep, that was certainly strange. 請求列車のみんなには子供心があるんだね。答えは請求列車にあるわ。彼の体験からもわかるように、少なくともホタルとヨミにはこのクロックボーイが見えてない。そしてみんなも気づいてるかもしれないけど、ドリームリーフでは列車のメンバー以外誰も彼とちゃんとした会話をしていないの。 Yep, that was definitely true. 特定の人にしか見えないミーム生命体。まるで誰かが七死人に残した秘密の手紙みたいね。 And Cloaky's not the only character who has only interacted with the Astro Express crew, and technically nobody else. ねえ、ちょっと気になったんだけど、ミーシャにもクロックボーイは見えてるんだよね。小さい頃から一緒に育った仲良しだって話だし。でもこの子はまだ開拓の道に足を踏み入れてないのに、どうして？それこそが謎を解き明かす鍵なの。みつきちゃん、もう一度よく思い出してみて。クロックボーイの件と同じように、列車組以外の誰かがミーシャと話してるところを見たことはある？ Think about it, March. Think about it. You're a smart girl. まさか。それこそが答えです。みつきさん、この夢の泡は僕が生まれたゆりかご。僕は記憶生きミームと何ら変わらない。本当は夢の泡の中で皆さんを待つべきだったんですが、現実と記憶が重なり合って無意識のうちにドアを開けてクロックボーイを連れてここから出てしまったんです。
じゃあ時計屋が残した夢の泡が空っぽだったのは中身がなかったからじゃなくて、中身が勝手に出ていったからだったってこと？ Yep, pretty much. あんたが聞いた汽笛って列車がピノコニーに到着した時の音だったの？ Exactly. So basically, Misha has only been running around Penacony for a few days. それも一つの解釈ね。でもその裏にはもっと長い物語があるはずよ。まずはあんたの名前から始めるのはどうかしら。私たちはあんたをミーシャと呼ぶべきなの？皆さん、この長い旅を思い出させてくれてありがとうございます。改めて自己紹介させてください。僕はプルスミル星系に位置する惑星ルサカに生まれ、航海士ミハイルとシャール夫人の養子になりました。そして老夫婦は僕に宝物をくれた。ラグウォーク・シャール・ミハイル、あるいは略してミーシャ。あなたたちが望むならもっと馴染みのある名前、時計屋と呼んでもらっても構いませんよ。あんたが時計屋本人だったの？残念ながら人々が憧れる美しい夢の大物はもういません。僕は彼の人生の縮図に過ぎないのです。そして今まで皆さんと一緒にいたこの子は彼の子供時代の美しい夢に出てきた無垢な主人公、クロックボーイの友人で若い見習い、未来の列車の整備士。 Right, it's probably worth mentioning that after this quest is complete, Misha will no longer appear on the Astral Express. Now, he's been appearing there until now, but he will stop appearing after this quest is done as a random encounter. Or, well, at all. He will also stop sending you text messages. So, if you have not read Misha's text by this point, you will not get a chance to ever respond to them. Now, this also applies to Gallagher. Though, for Gallagher, the point may actually be a little earlier, but I'm not sure. You better check yourself how it actually works. But anyway, it is worth pointing out because it actually does trace back to the very description of my challenge, which is I can only use the Astro Express members and Astro Express passengers. So how does this apply to Misha? Well, it applies through the exception that states that even if a character departs from the Express, they are still allowed. So, just because Misha stops appearing on the Astral Express and is listed in the log as having departed, does not mean that I have to stop using it. That is a special rule specifically made for 2 characters, and one of them is Misha. 同時に彼の開拓の生涯の出発点でもあります。僕は人生の旅の最後にこの大切な火種を一番深い夢の奥に残して後世の七死人たちに託したいと思ったのです。ところがどういうわけか、彼は勝手に夢の泡から出た挙句使命をすっかり忘れてしまったようで、申し訳ありません。皆さんには恥ずかしいところを見せてしまって。それは彼が生まれながらに開拓を望んでいたからなんじゃない？ミーシャも案内人としての使命は忘れてなかったと思うわ。だからこそ自分のことをホテルのドアボーイだと思い込み、彼が初めて夢に入った瞬間に現れたんじゃないかしら。気を失っていた彼をここに運んできたのもミーシャなんでしょ？こうして考えると私たちは最初から時計屋の遺産とすれ違っていたのに、Yep. それに気づかなかったってことになるわね。Yep, all this time we've been searching for something that was right under our noses. 僕には悪友がいるんですが、その人が言っていました。
僕の人生はいつも遠回りしていて、最後には必ずスタート地点に戻ってくると。きっとこれは七死人なら誰もが経験する過程なのでしょう。ですが最後はあなたたちが僕を見つけてくれた。本題に戻りますが、皆さんがここに来たのは時計屋の遺産が何かということに関心があるからですよね。申し訳ありません。正確については事実ですが、ミハイルの財宝はただの巷の噂に過ぎないんです。僕は幼い頃に故郷を離れ、開拓の旅に出ました。さまざまな場所を訪れ、最終的にアスデナで足を止め、僕と友人は最初のピノコニーを築き、今までその未来のために努力を重ねてきたのです。僕は生涯前に進み続け、行く手を阻む障害を打ち破るために全力を尽くしてきました。しかし結局、僕の道も終わりにたどり着き、肉体はボロボロに壊れた機関車のようになり、後世に残せるような価値ある財産も何も残っていませんでした。Well, there is one thing that you can pass on to the current generation. ですから、このポンコツ機関車に遺産と呼べるものが残っているかと聞かれると、今もエンジンボイラーの中で燃え続けているものしかそれに当てはまるものはないでしょう。今のピノコニーの状況はあなたたちも知っての通りです。当然僕はこの世界を正しい軌道に戻すために誰かに手を貸してもらいたいと考えています。なのであなたたちには一つの物語と二つの贈り物だけを残そうと思います。これを受け取ってください。僕の懐中時計です。これは長い旅をしている間、何も知らない愚かな少年が前に進めるようずっと導いてくれていました。そのおかげで多くの偉大な人々と今日まで共に歩むことができたんです。それから僕の帽子を、僕をナビゲートしてくれた人がそれをかぶせてくれたんです。それ以来開拓の旅は永遠に終わらないという非現実的な考えを抱くようになりました。And what a fancy hat it is. A very fancy hat. I would very much like to have one very similar to that one in my collection. さあ、次はあなたたちが選択する番です。決心がついたらそのドアを開け、ある老人の長い夢の中に入ってください。Not that there would be many opportunities to wear such a fancy hat. この時の廊下の果てで皆さんをお待ちしています。さあみんな、決断を下しましょう。まあ、異議を唱える人はいないと思うけど。Yep, I choose the Trailblaze. 当然ここまで来たんだから前に進む以外の選択肢なんてないでしょう。全員一致で決まりね。それじゃあみんなでこの夢の終点に行ってミハイルに私たちの選択を伝えましょう。ミハイル、どこに行くの？誰かがルサカを救うために立ち上がらなきゃいけないんだ。ミーシャ、それが私ではいけない理由があるのか？行かないで。ねえ、お願い。それか僕も連れて行って。私がいなくてもお前はどうやって前に進めばいいか知っているだろう。勇敢なミーシャ船長、コンパス号が待ってるぞ。行きなさい。あの列車に乗り、そして自分の旅を始めるんだ。ミハイル、どこに行くんだ？ラウンジの掃除をしてきます。車掌さんと約束したので。待て、行く前に答えてほしいんだが、この時計はお前が直したのか？俺はこの時計がどんなだったか知ってる。鎖は切れ、裏蓋は壊れ、
文字盤もほとんど見えないくらい摩耗してたのに。どうやって直したかはうまく言えないんですけど、直せることは分かったというか。針です、アムンゼンさん。時計の針はまだ動いていて正しい時間を指していました。だから他の部分もなんとかなったんです。お前、これからは俺と一緒に働け。ずっと列車をいじりたがってただろ。今日からお前は列車の整備士。I mean, 車掌には俺がうまく言っといてやるから。with clocks is not exactly the same as tinkering with a train. Those are two completely different things. Unless, of course, the train is structurally built like a giant clock. In which case, this would be a Kamen Rider reference. Yes, I have watched that season. でも僕は時計の直し方しか分かりませんし。心配するな。一つ分かればおのずと他のことも分かるようになる。足りない部分を補えばいいんだ。俺が教えてやる。 Though in all actuality, I think that was just... そろそろ次の目的地へ出発する時間だよ。 Well, it's just a case of, hey, this boy is good with his hands. Let's teach him how to be a mechanic. Nothing deeper than that. 僕は行かないかもしれない。実はラザリナやティエルナンと一緒にアスデナに残ろうと思ってるんだ。おや、ここは君に故郷を思い出させたのかな。アスデナの人々は小さな勝利を手に入れただけで、本当の自由にはまだ程遠い。ハヌヌは僕たちを必要としている。大丈夫。すべての旅が星の海へと向かうわけじゃないから。列車を離れても僕たちの開拓は終わらないよ。いや、君たちを引き止めることができないのは分かってたから、安心して行っておいで。これはアムンゼンさんの帽子。どうして？彼がいなくなるとき、それを自分の一番弟子に渡してくれって頼まれたんだ。今がその時だと思って。さようならラグウォーク。ティエルナンとラザリナの面倒を見てやるんだよ。時計屋、どこに行くんだ？心配するなミカ。ちょっと遠出するだけだから、誰かが青函開拓の最前線に行かなくちゃならないんだ。今のピノコニーには元七死人が一人しかいない。あんたしかいないからこそだよ。ティエルナを忘れたのか？銀河は昔と違ってすごく危険なんだ。あんたまで失ったらピノコニーはどうなる？逆に聞くが、僕たちが活路を見出せなかったらピノコニーはどうなると思う？ Now, Mika is somebody that we have all met, and is also the character that makes me wonder, first of all, how old is Penacony? And second of all, how long do these people live? ティエルナ、忘れるはずがない。眠れない夜はいつもどうして彼と一緒に旅立たなかったのか自問しているからな。七死人の歩みは止まらない。大丈夫だミカ。ただ昔の仕事に戻るだけだから心配しないで待っていてほしい。だがもし僕が生きて帰ってこられなかったら、次の時計屋は君に任せたい。じいさん、どこに行くんだ？おや、いたのか。俺の質問に答えてくれ。あんた何をするつもりだ？肩の力を抜きなさいギャラが。ただ素晴らしいアイデアを思いついたんだ。聞きたいか？ No, Gallagher is interesting being here, considering we all know that Gallagher does not actually exist. もうやめてくれ。あんたのアイデアは自分の身を顧みないものばかりだ。じいさん、こんなこと俺も言いたかないが、ピノコニーのかつての英雄はもうあんたしかいないんだぞ。Though it does suggest that at a point there definitely was a Gallagher who was close to the Watchmaker. Maybe the same Gallagher that we met. Which would imply that the history fictionologists have been playing the long game. A very long game.
もしあんたが死んだら性格の秘密はもう二度と日の目を見ることはないだろう。そうだな。もうピノコニーが歩める道はないのかもしれない。だからアスデナの外に目を向けるしかないんだ。盛大な宴を開こう。時計屋の遺産を口実に、そして全銀河に招待状を送り、人々をここに集めるんだ。自分の自暴自棄にファミリーを巻き込むつもりか？まだ君がいるだろう。これは確かに難しいことだが、これまで歩んできた道の中で難しくないことなんてあったか？ああ、そうだ。どんな方法を使っても構わないから、必ず請求列車に招待状を届けることを忘れないでくれ。ミーシャ、どこに行くんだい？ああ、クロックボーイ。ドリームリーフに連れて行ってくれないか。昨夜、とても長い夢を見たんだ。記録に残したいって何のために？大事なことを忘れないようにするためさ。クロックボーイ、君はまだ自分の名前の由来を覚えているかい？もちろん覚えてるよ。君は子供の頃、時計工房で暮らしてて、壁掛け時計や懐中時計と一緒に育ったって、みんな最高の友達だったって僕に話してくれたじゃないか。そうだな。だがこの話の裏に面白い誤解があったことは、まだ幼かった頃のある特別な懐中時計のことが深く記憶に残っているんだ。その時計はいつもおじいさんと一緒に海に出て、彼のために進むべき方向を示してくれていた。僕もそんな懐中時計が欲しいと思っていたんだ。そうだよ。僕たちは毎晩コンパス号に乗って出航するんだ。だが知っているか？おじいさんがその懐中時計をくれた日、僕は初めて気がついた。コンパスだったということに。だから君の名前は本当ならコンパスボーイになるはずだ Well, った。that is an adorable little misunderstanding. But, to Mikhail's credit, there do exist compasses that actually have a built-in sundial in them. And if this compass that Mikhail received as a gift was one of those, then it was technically a clock. Technically. A clock that only works at specific times of the day in a certain kind of weather, but still a very much a valid clock. そして時計屋こそが七死人なのさ。ドリームリーフに着いたよ。それでどこに行く？ That's クロック Conduentus. ボーイ、僕はもうどこにも行きません。 Finish this quest in a bit of a somber mood. もう十分遠くまで来ました。そろそろ休まないと。もう、じゃあ少し休んだらまた出発する？いいえ、僕はここに残ることになる。そして終わりです。終 Don't わ make me cry. り？ミーシャ、どういう意味だい？開拓の旅は永遠に終わらないって言ってたじゃないか。ええ、確かにそう言いました。だから今、
あなたは自分の次の目的地を決めないといけません。僕の次の目的地？どこに行けばいいの？僕はずっと君についてきたのに。ミーシャ、どうしちゃったのさ？今日の君はなんか変だよ。機嫌が悪いならいつもみたいにクロックトリックを使おうよ。その必要はありませんよ。別に機嫌が悪いわけではありませんから。クロックトリックについてはそうですね、この夢の中ではそれであらゆる問題を解決できそうな気がしますが、あなたはクロックトリックが一体何なのか知っていますか？知らないけど、何なの？誰でも道に迷い、進むべき方向がわからなくなることはある。それはこの無境の内外を問わずあらゆる場所で起こります。ですが怖がる必要はありません。人々は迷うのと同じように、ある瞬間には覚悟を決め、それが冷静なものであれ、喜びや怒り、悲しみから来る感情的なものであれ、彼らに必要なのはちょっとした後押しに過ぎません。この小さな力をあなたに残しましょう。どうかより多くの人たちに届けてください。それこそがクロックトリックであり、開拓という名の意志なのですから。時計の針は人の困惑、苦悩、弱さのようにいつまでも回り続ける。でも何があろうと人は進まなければならない。その針が永遠に前を指しているように、僕の旅はここまで。ここからは君の道だ。開拓はかつて至れなかった道を行き、さらに遠くへ向かうこと。ミハイルが夢見たピノコニーは秩序なんかなものじゃない。And just like that, we are entering the time in Star Rail's story that I call... This is gonna call for a lot of pain and suffering because I have not locked out with Gepard. I do not have a spare tank. I have two options for tanks, and it's Trailblazer March. And this upcoming battle is going to force Trailblazer to Harmony. Well, I can't exactly remember this specific fight, but yeah. Trailblazer is going to be forced into Harmony very soon, and I don't have a spare tank. こんな時にあのアイオンがピノコニーに目を向けると、これは開拓の伝承が共鳴を引き起こしたのでしょうか。それとも皆さんの絆がアイオンをも動かしたのでしょうか。私としてはアイオンもピノコニーの未来が誰の手に渡るのか知りたかったんだと思うわ。だからこそ亡くなったアイオンの代わりに見届けに来たんじゃないかしら。ならばピノコニーの夢の主を、そしてオーク家107,336名の同胞を代表して皆さんを正式にピノコニー大劇場で開催される調和セレモニーにご招待しましょう。もちろん皆さんが行くのは観客席ではなく舞台の中央になりますが、性格、ピノコニー、さらには銀河全体の未来に関わることですからね。こう皆さんがアキビリの道を信じているというなら、そのアイオーンの勇気と覚悟を私に見せてください。And just like that,
we have unlocked the Trailblazer on the Harmony path. And we are very much allowed to now use this specific version of the Trailblazer. So, there is a point to note that I don't have a spare tank. I'm gonna do that later. Now, do I have a special code? No, I do not, so it's going to be DDD. When in doubt, DDD. Apparently, I actually do have some of the relics that I can use. But, okay, also we do get an idol on there nowadays. お互いを知らなくても、俺たちは同じ目標のために同じ選択をする。 Which is also pretty good. But, in my case, I am better off staying on the path of preservation for now, because I don't really have a very much viable spare tank. Now, the upcoming battle is going to force Trailblazer into Harmony. The upcoming boss fight, so eventually I'm going to have to do that. But that eventually is not now, thankfully. And another thing that does happen from now on is that Misha actually no longer appears in the Astral Express as a visitor, but I'm still allowed to use him through an exception. So it is interesting how... Why is it that even though over here it says I'm in Path of Harmony, but... on the overworld it was preservation, that was weird. Well, doesn't really matter. I'm gonna stick to preservation for now. Let's see, should I adjust the team a bit though? Because Misha is not exactly my strongest DPS. So he is level 80, which is also pretty good. He's definitely hits harder than Serval. But he does not hit quite as hard as this guy does. But he's gonna be very difficult to use, especially in the upcoming battle. So I think overall, the best choice is to rely on Misha. And for the final boss, I will actually as the Trailblazer is going to be forced to Harmony, I will replace Bronya with March. At least that is my intention. It would be the best if I could actually get some practice in before the boss fight. Now that I think about it. Let's see, how far can I go? I don't think I have that many resources, unfortunately. So I can't really reliably build a Trailblazer, as you can see. I am not even close. I'll probably build one race. Like these I can't even build yet. And I don't think I have the much... And on top of that, having to do the relic set... Yeah, that is unlikely. I'm gonna be putting that up for now. Yeah, that's pretty much what it means. You and your companions prepared for the battle, vowing to inherit Mikhail's will and carve a future for Belakoli. Determined to fight alone, Firefly bid farewell to the Express and headed towards her destined battlefield and fate. So yeah, Firefly has a different place to be, and the game will tell us eventually what it is, but that time is not now. For now,
It's time for us to part. 衝動を夢に見た。みんな準備はいい？新たに生まれたつぼみは朝日と共にほころび、ささやく。蛍よ、生きるために死ぬのだと。現実でまた会えることを願ってる。Firefly faced her fate with acceptance, viewing death as a choice. She resolved to face the end as a human, not a weapon. 驚いたぜ、じいさん。あんたの闇雲な計画が本当に成功するとはな、感じるんだ。偽りの美しい夢が終わろうとしてるって。あの七死人たちはまだ若いが、この大義を成し遂げるだけの力を持っている。あんたがその光景を目にできないのが残念だ。Gallagher mourned for Mikhail, revealing his old sentiments and grudges, then disappeared silently after raising his toast. Actually, I think I'll let this play out. かくいう俺も運には恵まれてないらしい。七死人たちのことはこのくらいにして、あの頭に羽を生やした小僧もあんたにそっくりだ。頑固で棺桶に入るまで涙を見せない。運命のいたずらってやつかもしれないな。このクソみたいな運命さえなければ、俺たちは一緒に笑い合えていたかもしれない。だが最後はしっかり鬱憤を晴らしてやったぞ。これですっきりした。昔あの連中が俺たちに何て言ったか覚えてるかなあ、ミハイル。あいつらの言ってたことが本当かどうかはわからないが、自由を求めるだけで地獄に落ちることになるなら、俺もすぐにあんたのとこに行くことになるだろうよ。そしたら地獄でまた一緒に晩飯を食おう。ああ、忘れるところだった。この集いと別れは時の定めで、お前に敬意を示そう。完璧ではない明日に乾杯。ああ、本当に暖かい。Akira recalled her past travels. The 30 days she spent with her deceased friend became the last warmth in her memories. Now forced to Stamales before the Charming Festival. 炭鉱さん、ビアリスカマンドロス星のことは聞いたことあるかしら。調和の影響下にある地上の楽園の一つで。Now I'm gonna speed this up a bit, just so that we have time to make to the bosses today. Okay, Acheron speculated the family's plots. Donghong was determined to use the jade abacus of Allying Oath to seek help from the Luofu to salvage the situation. Dude, that thing is a once-in-a-lifetime thing. I don't think we're that bad off yet. We're still fine. ここにいるのは君だけなのか。七死人はなかなか手強いな。Sunday faced destiny on his sister's behalf. After speaking with the Dream Master, he decided to betray Harmony and have the order descend upon Banakoni. ここがピノコニー大劇場の内部ね。You arrived at the theater only to find it was completely empty inside, with an extremely bizarre vibe. Alright, here we are. Finally. Okay, don't forget to look behind you. There's treasure there. And again, you can ignore those kinds of enemies, they basically don't see you. Now there is something over there, but we can't access it yet. Same with
No, we actually can't access この because 大劇場の雰囲気不気 we're 味すぎ supposed to go here. ゾッとする。普通観客が入ってなくてもスタッフくらいはいるはずだよね。なんで Just も look う around. 一つしないの？ Give the area a quick once over. There's a chest over there, and I heard a bird. Hey, get over here. Skeletons are everywhere. There's also a clock, but I'm gonna leave the puzzle alone. And of course, the creepy puppets. Gonna be everywhere. Basically telling us where to go, aren't you? もうびっくりした。このチケット売り場どうしてこんなにたくさん。 The ticketing area is full of mannequins. Your party grew alarmed and became even more aware of the abnormalities in the theater. Man, this place is weird at the moment. Then again, Sunday is up to something. なんか変な感じがするんだけど。 Your party returned to the main hall as Sunday appeared, inviting you to view 3-stage plays. 黄昏戦争の後、空は空虚となり、大地は混沌としていました。そんな折、天地万物を人に認識できるものにするため、秩序のエナが誕生しました。それが1日目です。And here we are in the Grand Theater. At the moment, the stage is inaccessible, as you can see. But eventually, the red carpet will roll out and we will get there. 白い鍵盤を叩くと太陽が昇り、黒い鍵盤を叩くと月が昇ります。For now, just follow the quest log こうして and go where it 昼 tells と you 夜 to ができました。これが2日目です。 I'll just avoid enemies as best as I can. And as you can see, some routes are inaccessible for the time being. 人形たちが額縁の周りに集まってる。うちらも行った方がいいかな。I think I'll just go grab that chest over there real quickly. I should be able to get to it without much of a hassle. There, the puzzle is I'll leave for later. Now basically this area is currently in story mode, so some areas are inaccessible, while some are waiting to be unlocked. Like, you see that carpet rolled up? Yeah, that will unroll eventually and let us walk to the grand stage, at which point we need to set a party. Now, if you pay attention to the words, you can actually tell that the Penacony script is English. It's just a very weird font. Okay, you enter the world of the play Auto Prisoner, witnessing Penacony's past, where it went from a prison to a place of freedom. 皆さんは遠方からいらしたお客さん。 Of course, everything is told from Sunday's point of view. 武力衝突は望むところではありません。ですから、取り返しのつかないことになる前に3つの劇を用意しました。どこから物語を始めましょうか。どこから物語を始めましょうか。そうですね。ピノコニーが辺境の監獄だった頃の話から始めましょう。Okay, now we should be able to walk on walls essentially, but I want the treasure. この品が最後かな。 I also hear another bird. I can't see one.
Oh, there it is. Let's just yank you out there. Yes, I know how this works. Let's just move the module so that the path becomes clear. Continue that one. 琥珀歴2147期囚人のハヌヌが大規模な戦争を始め勝利を収めました。カンパニーはこれを辺境戦争、アスデナの人々は独立戦争と呼んでいます。 Now you're completely free to enjoy Sunday's honeyed voice narrating history in the background. I will just focus on clearing this one. Okay, there is some treasure over there. I'll just grab any treasure that I can come across quickly because every single chest that I acquire now is a chest I don't have to reacquire later. Or should I say, every chest that I pick up now is a chest that I don't have to look for later. So it's basically a one big puzzle sequence. Hanunu ハヌヌ氏は偉大な人物でした。しかし、彼は囚人たちを解放することはできても、真の自由を与えることはできなかったのです。尊敬する旅人たち、ここに残ってくれてありがとう。3人の七死人がこの地にとどまり、辺境。You know, I never really stopped to wonder how many enemies in this game completely ignore you. But apparently those mask things are not among them. But yeah, basically, Penarcadia has two types of enemies that completely ignore you. And then there's Penarcadia where basically every enemy ignores you unless you provoke them. It was weird. I've been exploring that area for days and I'm still getting confused by the fact that the enemies still not attack. Let's see, there is a chest over there. Now the big guy over there will attack you, but you can just run past him. He's slow. Well, not so much slow, but alone and in a place where I can easily get out of sight. Keep a distance, go up the stairs, and he cannot follow. Eventually he will forget you're even there, and you can just casually walk behind him and continue as if nothing ever happened. アスデナは再び戦火に包まれました。今回の敵は内部から現れたのです。囚人は死ぬまで囚人のまま。知っているのは自由のために戦うことだけ。彼らは自由のために生きることを知らなかったのです。And there's a mini boss. Now I cannot actually remember what that was weak to. But before we start, I got to thinking, what is my bow situation right now? It's 15. And what's my PD? Not much. A whole lot of not much. Basically 20, which is not a lot. I did manage to score Bailu, but Bailu alone is probably not enough.
But if I can get Jabard, oh well, doesn't hurt to try. No, I'm not gonna get Jabard. Oh, I did get a Lynx. That's nice. Because Lynx is actually already unlocked, so I can actually get a spare healer. Lynx is actually slightly better than Natasha when it comes to being a healer, but I don't have the materials to build her. So she's gonna have to stay unbuilt for now. Eventually I will switch over to her completely. Basically give her Natasha's light cone, level her up, and such, but as you can see my EXP is practically non-existent. So any level of building is going to take a while. And by a while I mean probably several weeks. I'm currently, let's see, I'm level 63, so I don't have to up the difficulty just yet. But I will have to do that eventually. If I do a character building, and essentially if I grind enough to upgrade all my used characters, I am going to overlevel. And I'm going to have to make the game more difficult for myself. But thankfully that's the last time that happens, and after that I'm going to be free to grind my Hearth's Undead. But for now, I would like to keep the battle just a little bit easier. Yeah, there's a mini-boss up ahead. I cannot actually remember what broke, but I think I will go with the team that I have right now. Set up some defense. To complete the play of the prisoner, your party fought the mannequins, putting on a performance of resistance to gain freedom. Apparently, 皆さんにはこの劇を楽しむだけでなく完成させるのを手伝っていただきたいからです。 well, apparently this is one of those interactive plays. Well, thankfully Misha actually breaks those things, so that's good. But the only thing that breaks this one is Trailblazer. At the moment. Okay, let's give Misha a bit of a... Oh, now I was not supposed to use Natasha's ultimate, that was my finger slipping. But I should be able to build that up soon enough. No, I was not able to completely zero out that one, but not that big a deal. Fast alone is not really that impressive, after all. No, once you have to fight past, present, and future at the same time, that's when things get interesting. But they have a shared health bar, thankfully. So just focus on the one that you can break. And everything else will fall into place. Eventually. Well, I'm like dealing no damage with Misha on this one. This is the one battle where I miss having Don Hong, but he's just not built yet. He has the stats, but I need to build the traces. Yeah. Oh well. This will break.
Let's just give Bronya some HP back. 我に力を仕事を始めぜ清潔に代価を払っ我に力をまだ時間I really wish I could use the home. おやすみこの程度か避けられない一戦我に力を I mean, should I try? He's not built, but 守るべきもののために打ち崩せ even on build, he should be able to do stupid damage. 俺が守る代価を払っても我に力を清潔に Well, I'm almost done with this one at least. 槍先に火を炎の槍を断ち切れ Doesn't really require much. 我に力を失敗し行きますお注射に Uh-oh. Okay, I'm going to heal there. ほんの気持ちよ気にしないでご迷惑をランス戦闘機 And done. The play ended as the prisoner walked in freedom and Penacony turned from a prison to a land of exiles. Alright, I'm gonna check one thing. たち Yay. So, replacing Misha with Vivid Lune, how viable is it? Because IL has better stats. In, well, 5-star character versus a 4-star character, of course he has better stats. That's not even a question. The thing is, my traces are completely unbuilt. Now, I have built the ultimate. Base attack is decent. But as you can see, this part is definitely not. Now, I can probably get that to maybe there. No, that's not very strong. Pulse Daniel is very hard to use. But I can try. 動くときは気をつけるんだ。俺がいるから安心しろ。 Now, this is actually very similar to a team that I myself used back then, except that replace Natasha with Huohuo. And who was the second character that I used for the flight? I can't remember. Who was my go-to support? I remember that I did not have Bronya at this point. I did not acquire Bronya until much later. But the hard part about Daniel is that he's very SP hungry, so it's gonna be tricky to control the cycles. But I will give it a try. Just to see how it will work. Because the damage number should be completely different now. そうは星の流れを集めて筆先を作り、発音と Okay, let's 数の take it 記 for 号 a を spin. 書きました。 Okay, let's take it for a spin. そうは星屑をこの程度か Now the downside is he's the last 炎 cannon. の槍を断ち切れ我に力を非か落葉の世に健康のある。さあ、飲め。 So, damage numbers are very different, that's for sure. 我に力 But yeah, that was a very simple battle. どんな I 結果であろう think I can manage. 俺がせ I think I can manage this one. We'll see it in the next mini boss, if this will actually work. Or more like, if I can make it work. Because it will work. And now we can move on to over that direction. There's a formidable foe there, but again, formidable foes are just something I will save for later.
Now, was there... Yep, there's a treasure chest. And the local bird population. As well. Let's just grab some HP there. While I'm also unlocking teleportation point. 見て、また額縁だ。 The currency sticker. この品が最後だな。 Getting into another baiting. Or actually, this is a mirror, if I remember correctly. Alright, second act. Your party returned to the theater and was guided by the mannequins in the direction of the next stage play. 続いての物語は権力をめぐる争い。ピノコニーには木、草、花、鳥、 Okay, there's treasure chests over there. I need to get past those enemies to get there. 次々と現れました。しかし、流刑の地に本当の意味での平和は訪れていなかったのです。この歴史は入り乱れていて複雑すぎるので、偶話の形で皆さんにお見せしましょう。 Okay, sorry, son, I'm gonna have to interrupt you. Oh, you're done. 戦輪は権限した。 Now, this will definitely... one thing of note, this here is an E0 in Vivid Lune, and I'm used to an E2. And on E2, well, it functions a little differently. 総理、世を注が。 And the difference is right there. At E2, you gain 3 of these, and you're advanced forward. E0 does not do that. So this is gonna be... So if you see me mess up some cycles, it's because I'm just used to a very different build. ランス戦闘準備。どんな隙も見逃さない。我に力を。使うつもりは天候の。 Alright, maybe I should build the relics as well. Now to think about it. 守るべき者のために打ち崩せ。我に力を。 この力が Not gonna be much. 構わない。 Yep, glass cannon. Glass cannon right there. 世を注が。お注射の時間よ。I need to heal. 緊張は不要だ。 避けられない一戦。 And of course, as a destruction character, he has a very high taunt rate. 非か落葉健康の花。 Really, yeah, that's fine. 飲め。お薬の時間よ。緊張は不要だ。ランス戦闘準備。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。代価を払ってもらう。我に力を。使うつも健康。 Yeah, this is completely... This team is completely manageable. But one more thing. Okay, the relics are mostly okay-ish. Let's just give a bit more attack boost. And by okay-ish, I mean complete garbage. It's currently on the wheat set, which is overall okay. But unfortunately, I don't have these. I need Riddle Arenas for Invincible Lune. But I still have not gotten there. But if I can...
I don't think I have the necessary ingredient. Oh, I actually do have. Oh, I actually do have what I need. I have exactly what I need. I have exactly what I need. Now, this is gonna be expensive to build one of these, but it's gonna be worth it. That's gonna be good, but the link rope is going to be complete random. Now, attack percentage is good, but energy regen would also not be bad, considering the circumstances. So I will do this link rope randomly, and take what I can get. Yeah, crafting relics with specific stats is a lifesaver. And I wish Genshin devs implemented that. We have so many quality of life improvements in this game. And rather than saying that usual Genshin could never and acting smug about it, I instead wish that the Genshin devs would take lessons and implement the features that players like. Because that way everyone wins. That way we don't have to play that playground argument of my game is better than your game. We can all enjoy the games we play and have fun. Everybody wins. Okay, this is gonna be basically taking me to the maximum, and I will not have any more left, but that's gonna be a good set of relics. Now, that was a bit of a garbage. That was a bit of a garbage roll, but I'll live with it. Now, the boots and the coat are going to be tricky, because while I do have them, this is the wrong main stat. And these are the wrong main stat. But yeah, just look at those numbers. The light cone is also not max level yet. Grab that. ルーサン家の当主はカンパニーに身を寄せ、自由と引き換えに生存を求めようとしました。Right. I can't go there yet. しかし、長男によって撃たれ、彼が当主の座を引き継ぐことになったのです。Now let's do the puzzle. That goes there. This goes over there. This goes there. That goes there. That there. And you go over here. Good. 流刑の地の秩序は非常に乱れており、内も外も常に問題を抱えていました。I don't really have a reason to go there, 大 but クランは表面的には統一されていましたが、 quickly go here and 実 unlock 際 a には route. それぞれが独自の政治を行い、絶えず争っていました。Another puzzle. This one's also very easy. That there. You go over there. There. Yeah, I absolutely love Stariel's puzzle, I have to admit. Now, some of them are more difficult than others, I have to admit, and some are very difficult for me specifically, but that doesn't mean I don't like them. ルーサン家が企てた白い砂漠事件によって彼らは永遠に歴史の一部となったのです。 Except, of course, the pixel perfect platformer jumps in Planet Arcadia. Those can go to you know where. Okay, I think that's there. Go there. Okay, that was nice and simple. Nothing else here, so let's just move on.
Oh, wrong way. This way. This is where I'm supposed to go. Grab that. この品が最後かな。ゴフェルがファミリーを率いて流刑の地に来ると、五大クランは次々とそれに属するようになり、ピノコニーはついに夢の地という新たな名を完成 Another boss fight. So I'll just prepare. 外から来た客人、どうかこの屋敷を隠れている先導者のと You enter the world of the play of the Fool, witnessing an internal conflict within lineages and how family controlled the land's power, where Penacony became the land of the dreams. There's treasure over there. いい感じだ。 And now you need to talk to the puppets. 主が戻ってこなければ私は自由になれる。私は新しい主のために歌うべきだわ。かつてあのアイオーンが高貴な声を銀河。主よ、あなたはいつかお戻りになるのです。 And basically everything is calmness. The answer to everything is calm down. 主よ、あなたがもういないのなら、これ以上報酬を待つのはやめます。 So yeah, as I said, the whole point of order is absolute obedience, and is pretty much mind control. 俺はかつて全ての使用人の中でもっと There's no need to worry about what to do with people who disagree with you, because nobody disagrees with you. 過去の主はもういない。なのにどうして俺は主がいなくなって私は自由になれた。主はもういない。ああ、自分自身の主になるか。かつ主がいなければ誰ありがとう。外から来た客人たち、みんな君たちの前の主はもう戻ってこない。偽りの幻影に打ち勝ち、互い気をつけて。また戦いが始まるわ。 Yep. And this is definitely what they call immersive theater. Now this one is actually... Yep, this is actually a good choice to switch to the IL because... Imaginary weakness, fire weakness, physical weakness. I have 3 of those available. Now I don't have ice weakness, but this should be fine. But this is annoying because it puts so many status conditions on the scene. This basically dots you to death. 作戦を調整しなきゃ。我に力を。 Which makes it very annoying. Now my plan is to just try to deal with it. Because unfortunately I do need to... 緊張は不要。 Oh, 間に合ったよね。 that was a waste. 気持ちよ。気にしないで。緊張は不要。我々はとうに嵐に踏み入った。 That's what I'm supposed to do, and it's pretty clear. I need to do copious amounts of writing on this keyboard just to get used to where the letters and numbers are. 守るべき者のために打ち崩せ。避けられない一戦。 Now, going to actually need Dawn on full 3, so I cannot advance them forward. この力が騒いで健康なさあ飲め。 That was that right? 必要がないわね。大丈夫。使うつもりはなく健康。千里総理世を注が。
Let's see, but those damage numbers are so high that whether or not I break those big things does not really matter. ランス戦闘準備せいこの程度か我に力を健康さあ飲む Nice. That's very 残 nice. 念ながら彼らは最後まで Okay, the play ended as the Harmony changed Penacony, but the slaves were still trapped in illusions. Okay, there's a bird there. And we are back. Next destination is that one over there. そのアイオンは星の輪を拾い人々と共に行動規範を定めました。白と黒の鍵盤があるチェンバロを楽器、発音と数の記号を音符、下へと流れ続ける川を旋律に明確な規則を定めた掟を曲としたのです。 Heard a bird. Now where is the bird? そして人々は Somewhere around 楽 here. 章の中で自分だけの立ち位置を見つけました。これが5日目と6日目です。 The most frustrating thing about the birds is that you hear them before you can see them. And I cannot find that. Oh, there you are. Down it! I'll just go past the enemies. No need to fight any unnecessary battles. That just takes time away from progress. あいつ本当にこの人形を使って導くのが好きみたいだね。 Okay, there is a chest over there, and I should be able to get to it. And oh, there's a bird. Should be able to get around those, just like that. Yeah, the birds are very finicky, so with how they behave. And there's so many of them. So many. There's a reason why they are jokingly referred to by some people as Korok seeds. Though I'd say that collecting origami birds and the bugs in Amphorius and the stickers in Plan Arcadia is a lot more rewarding than collecting Korok seeds, but anyway. Oh, to order. Yep, that's what it is, March. That is exactly what it is. The underworld of the play Ode to Order. Welcome to the third act that prophesies Penacony's future direction. こちらが最後の幕となります。これまでは私こちらが最後の幕となります。これまでは私が一体なぜ現状を変えようとしているのかを皆さんに理解していただくため、ピノコニーの過去と現在をお見せしてきました。Yeah, supposed to go そ over して次 there は or over there, I ピ can't ノコ remember. ニーの未来をお見せしましょう。Go over there. Then surely. Let me take a quick look at the map. For the puzzle over there, there's another wall which takes you to a puzzle.
but ultimately it's not that big of a deal. 彼らの選択を行い責任を負うべきでしょうね。 Because at the end of the day, you can't come back later. So even if you miss things, you don't exactly miss out. Like, there's a chest, and that's still a regular chest, that's not a formidable foe. You will just guarded by an enemy. Now let's put the clock in a better mood. 健康のさあ飲め See that damage? 手の施しようがな Other いよね characters only deal chip damage when these things have their armor up. おやすみどんな隙も見逃さない我に力を健康 So even those are rookie numbers. 自分の意志結末にたどり着い With て the right みせ team and the right build, you can get to triple digits. No problem at all. Okay, there's that. And did I just return back to where I started? Yep, I believe I just did return back to where I started. There is that clock puzzle. Now I wish I could just not leave these. So let's see if this is easy. Let's see if this one's easy. Let's see, I need to get over there. Now over there. And for that, like that. And yep, that was easy. That was an easy one. And that's good, means I don't have to leave it behind. I'm gonna ignore that guy and pretend that's not there. 人々に先を見る目がなければ私たちが彼らの選択を行い責任を負うべ Okay, き so I'm supposed to go over there. 私たちは弱者を守るために I think I'm supposed to go over there. 横暴な者に So first, 助け合うのと同じように if I can just sneak past. But I can. Now this is just a reward puzzle. But hey, 20 Stellar Jade is 20 Stellar Jades. Just there. There. It's part of the chest, and there should be two more. One there and one there. この程度ってどこかこの品が最後かな That's a very puzzle heavy section here. Yeah, time to move that to a different location. And pick up a bubble again. Now, if you're wondering why I stop after
every one of those 3 fleets so that I can scour the area for enemies. Like, just scan to make sure I don't walk into something. いい感じだ。王は必要ありません。我々は本来万物を超越する王なのですから。 Now there's treasure in that direction. So let's pick it up. And the mirror monsters are kind of annoying because they can take a form of basically any enemy, but the good news is their stats are trash. 手の施しようがないわね。我に力を。使うつもりはな。Right, I need to move that module over there. And now there is a path with which I can create the route to the next mini-boss. Okay, so the shield's up, buff's up, and I think I'll also make sure that everybody is at full health going into the fight. Because as you can see, there is no beacon here. And that's good. さっきまでの2幕と同じで、ここでちょっとした物語が始まって戦いになるんじゃないの？前の幕と同じように。なるほど。じゃああいつらの感情を変える？ Yeah, I wonder, does the mind need tinkering or something? Well... No. As you can see, order demands absolute obedience. 万物を超越する王。どう？うまくいった？変えられないってどういう意味？申し訳ありません。皆さんには伝え忘れていましたが、この最後の幕だけはすでに書き終わっているのです。私たちのかつての王からあなたたちに話してもらいましょう。みんな構えて。また戦うことになりそうよ。 Yep, it's time to fight once more. Let's just use an ultimate for Trailblazer to get that shield up. So to break that one. Now for this battle, a lighting or flyer character DPS would be more optimal. But a little bit imaginary, so imaginary is gonna be. 我に力を。使うつもりはな。天候の。 Let's see how much damage I can do before he gets turned. 打ち崩せ。お注射の時間よ。ランス戦闘準備。 That's pretty good. Not ideal. Oh, can you please not do that? 天候のさあ飲め。 And I'm dealing chip damage. 適切な援助だった。この程度か。使うつもりはなかった。悪いけどおやすみ。And that's so annoying! This is actually more annoying than Dot, in my opinion. 代価を払ってもらう。
我に力を Because I have to waste skill points in order to recover from that. 千里総理世を注が避けられない一戦我に力を That should still be good. I'm still okay. Don't you dare! 槍先に火を炎の槍を断ち切れどんな隙も見逃さない我に力を Don't you? この力が騒いで悪い子よおやすみ Okay, Trailblazer, you're just gonna have to deal with it. 使うつもりはなく天候さあ飲め我々はとうに嵐に踏み入った守るべき者のために打ち崩せ It looks like I was able to advance everybody forward. So far, so good. And looks like my boy snapped out of it. 千里総理世を注が And that should do it. 私は見つけにくい痕跡を残しながら静かな夜を歩きました。私に属する者は必ず衰退する。これが最後の幕。これまでの話よりずっとわかりやすいけど。Okay, the fight is over and the musicians exited the stage. Sunday intended to expel Harmony and create a new nation of the Order. But yes, Sunday, is this really what you want? Is absolute obedience really what you're looking for? Do you really believe it's going to lead the road to the paradise you wish to create? And just like that, the path is open, the stage has been set, and it is time to go. そうは世界の人々に意義を与え天地万物を揃えました。そして祖はあらゆる創造の手を止めたのです。しかし人々はエナに訴えます。あなたは秩序で民を定義したが、そのせいで私たちは自分があなたの操り人形に過ぎないことを知ることになった。そのためその日人々は心を一つにして神を破滅の穴に投げ入れました。大劇場の様子がすっかり変わってる。これが秩序の力なの？みんな覚悟して。厳しい Yeah, 戦いになる considering かも what しれない Sunday plans to do next, it is a good question. Is that carpet for us? Or for him? Yeah, time to walk to the next stage and get in the battle. これが7日目です。歓声と賛歌が一斉に響き渡る。孫悟の意志を気迫を示せ。 The scene is not ideal, but should be okay. There you are, you little troublemaker. 秩序に関することはこれで全てとなりますが、皆さん感想はいかがでしょうか。これは銀河の歴史における些細なエピソードに過ぎません。大事なのはこれから先この長い川がどこへ向かうか。皆さん本当にいい時に来ましたね。間もなく調和セレモニーの幕が開く。調和の序幕に皆さんがいないのは実にもったいないですから、改めて歓迎させてください。
ようこそピノコニー大劇場へ。ここは美しい夢の中心、性格のありか、調和セレモニーの絶対的な舞台、そして私たちがピノコニーの未来を決める死闘の地でもある。 And also, the very place where your schemes are smashed to smithereens, and you realize that rather than the shepherd you think you are, you're just one lost little sheep. I'm here to pick you up. Or, technically, I'm here to send your sister to pick you up, but that's for later. 敬意を表しましょう。信念をもってこそ、私たちはこの世界に真の幸福をもたらすことができるのですから。言わせてもらうけど、永遠の眠りに落ちることと幸福はイコールじゃないわ。人々が夢の中で他人に操られているなら、なおさらね。姫子さん、この後に及んでまだ秩序が全宇宙を操り人形に変えようとしているだけだと思っているのですか？あんたたちの思い描く楽園がどんなに完璧なものであっても、所詮牢獄は牢獄のままよ。そんな世界でみんなが本当の幸福を手に入れるなんて無理に決まってるじゃん。だってただのアイオンのおもちゃに過ぎないんだから。皆さんは私の意図を誤解しているようですね。ここで正式に宣言しましょう。私の理想はアイオーンを復活させることでも神になることでもありません。Oh, really? Well, considering what is about to happen, that is a very questionable statement. 私がやろうとしていることは一つだけ。それはアイオーンが存在せず、ただ秩序のみがあり、すべての人々の尊厳と幸福を受け入れられる私たち人間だけの楽園を作り出すことです。あんたは間違ってるわ。人間が尊厳を持って生きるには、どんな人物や物事であろうと彼らの上に立つべきじゃない。そしてサンデーさんの言う楽園とやらにおいて、その人物とは他でもないあんた自身よ。どう頑張ってもお互いを納得させることはできないようですね。私たちは敵対する運命にある。こうなってしまった以上、それぞれの運命をもって宇宙に正しい道を示しましょう。ですが未来の序幕が奏でられる前に、もう少し時間をかけて私の質問について考えてみてください。昼と夜は対等でしょうか？善人と罪人は対等でしょうか？人が生まれつき軟弱ならば、弱者はどの神から安寧を得ればいいのでしょう？ And now you have to fight all three of them at the same time. Now, there is good news. And the good news is they share the HP bar, so you just need to focus on the ones you can break. Or in my case, because they have burst, I cannot just focus on two of them at the same time, but I think I will focus on that one first. Just split my resources a bit. Okay, resist to that one. That's good. Okay, one is broken. どんな隙も見逃さない。我に力を。使うつもりはなかった。悪い気ね。Still good. 俺が守る。 Still good. 槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。
As long as we stay focused, everything should be okay. 我々はとうに嵐に踏み入った守るべき者のために打ち崩せ。この力が騒いでいる。 Okay, now I'll think of focus there so I can break two at the same time. 仙人は権限した総理世を注が And also, spread damage does more damage because they share an HP bar. So technically speaking, if you have a good erudition unit, that's gold in this battle. So there is no particular individual unit that is very good. Like Genuine would be very good because of the electricity weakness, the lightning weakness, shared by two of them. But the actual unit that you really want for this is any fire unit that can do AoE. No, I don't have that. Well, technically I do, I have her, but she's not built. But yeah, the ideal unit for this battle is AoE fire unit. Because it can break every single one of them at the same time. Plus deal a lot of damage. And let's see, this is gonna be a bit costly, but it should be fine. Oh, come on! I needed that attack! Okay, let's do that. And then send Natasha to remove that status condition. That way Trailblazer can actually attack the next turn. And I have 2 skill points, that's good. Well, it's passable. Yes, I can do that. And then go for the ultimate. Got an achievement there as well. Nice. We are still okay. So I think I can remove Dunhang's status condition. Brony's deal. I think that's the bit sufficient. Let's not waste skill points. Yeah, that's a bit more troublesome now. Not having Trailblazer is gonna be trouble. So I'm going to have to substitute that, remove that status condition. Not ideal, but it works. And now I have 3 skill points. So I'm gonna need to heal very soon. Let's do it now, actually. Okay, I think I should be able to break next turn with the Trailblazer. So now, skill points and into an ultimate. Doing okay so far. Bit of a speed boost. Yep, almost done.
Oh, come on. この程度か。 Well, at least you get an achievement out of that one, but it is nasty. Good thing it didn't last long. Now, I'm going to need that heal. この力が騒いでいる。 So it's important that I don't waste every single one of my skill points. Well, I just did. But I should be. Oh, I should still be okay. I should still be okay. 我に力を使うつもりはなかった。 Okay, that's great. That's actually good. That's good. 気にしないで。緊張は不要だ。 Gotham boss is ultimate off. 程度か。 Okay, that should be good. Are you kidding me? 我々はとうに嵐に踏み入った守るべき者のために打ち崩せ You've got to be kidding me. 金千輪総理世を注が Take that. 避けられない一戦 You think you're gonna be smart? We'll take a dragon to the face. 健康 There. Done. あなたたちの決意が伝わった今こそ太陽を直視する権利を授けましょう This is a two-parter. 10万7336の礎の全能なる調和の私に全てを捧げ誉れ高き超越者ハルモニア聖歌ドミニクス死の影を行く迷いしここに調和の結晶 And there's your enemy. 調和セレモニ Every ー time の I 真 break の目的 the は self pursuit, gain a shield. それを奪うことだ So, because of this mechanic, you technically do get some mercy even if you don't have a tank, but going with a sustainless team here is still a terrible idea. Don't do it. 気は熟した我に力を The good news is he's weak to imaginary, so Donghong is actually a really good option. 勝利するしで槍先に火を炎の槍を断ち切れ Let's just do that. It's kind of annoying when the game puts you in slow-mo mode occasionally. It should be okay. 皆さんは賢く鋭敏です Especially since considering, well, look at the numbers. Look at how much damage I was doing. But then again, this fight is actually very easy. And there's a reason why it's easy. Almost deceptively easy. Almost like somebody is trying to trick us. 総理世を注が この程度それは両者評判音を容認できないからだ槍先に火を炎の槍を断ち切れ どんな隙も見逃さない Hmm. Yeah, let's just do that and then forward and then deal a nice chunk of damage. お注射の時間よおやすみ代価を払ってもらう使うつもりはなかった Get a bit of speeches. 勝率の力歌声に気を取られないよう注意して避けられない一戦 Oh, you too, Sunday.
悪い子ね。この程度か。この力が騒いでいる。 Should be okay. 戦 We 利 should still be okay. 総理世を注が Now this is actually dangerous. ほんの気持ちよ。気にしないで。 Much better. ありがとう。槍先に火を。 It's a bit of a shield up. 炎の槍を断ち切れ。主将は口をつぐ雑音消えていく。おやすみ。健康の代価を払ってもらう。 I'd be angry, but I'm so close to victory right now that it doesn't even matter. 我に力を。使うつもりはなかった。 手の施し。 Okay, just one more, and we're done. 時は来た。神のムクロから再び増加が生まれる。タンク。高校たる異例よ。我が命に従え。ザン。 And just like that, the Shenshao Alliance arrived and saved the day. 目を覚ましてってば。ちょっと起きて。いつまで寝てるの？もう日が昇ってるんだけど。大丈夫？うちの声は聞こえる？自分の名前は覚えてる？ Now, why does this line sound so familiar? 本当？うちは覚えてないけど。March, I'm pretty sure that's quite literally the first thing you ever said to me. そんな細かいことまで覚えてるなら大丈夫そうだね。安心した。 Okay, March. Tell me, what exactly happened while I was out? And, well, rather, a better question, are we in dream or reality? 話せば長くなるんだけど、簡単に言うと、うちらが苦戦してた時、炭鉱が血明玉鳥を使って将軍と一緒に助けに来てくれたの。そんでうちらは現実世界に戻ってきたってわけ。みんなも無境から戻ってきてて、姫子たちはロビーで将軍と話してるんだ。目が覚めたなら列車のみんなに大丈夫だって報告しに行こう。私とは話してくれないの？ネボスケさん。あ？この声はブラックスワン。 No, Black Swan wants to talk. So let's talk. ちょっと、どこ行くの？ I'm going to talk to Black Swan. また会ったわね、ネボスケさん。ブラックスワン、どうしてここに？特に理由はないわ、美月さん。ただ、彼が目を覚ましたから、回復の具合を見に来ただけ。将軍の一撃は確かにタイミングは良かったけど、破壊力も凄まじいものだった。司令の力が衝突したとなれば、普通の人なら影響を受けるのは免れないでしょうね。 Now this line makes me wonder if the general is actually an emanator. でも幸い、無境は私の独壇場だから。Practically confirms the general is an emanator. する前に、なんとかあなたたちを救い出せたの。 So yeah, Black Swan recounted what happened while you were unconscious. Battle between emanators was powerful beyond expectations and was set to affect other parties. She managed to get you all out before Harmonious Choir collapsed. 姫子と幼児ちゃんはまだ忙しくしてるだろうから、
先に炭鉱に会いに行かない？ Yep, definitely. Definitely. Let's go see Donghao. Let's see where you... There you are. There you are, Donghao. I would hug you if I could. 目が覚めたのか？気分はどうだ？ベイビー、あんたがあいつらの言ってた性格だな。These options. These options. Oh, I'm sorry, I can't help but pick that one. 私が紹介するわ。こちらはブートヒルさん、巡回レンジャーよ。私たちはある人物を追っている途中で偶然知り合って、その流れでサンデーさんが驚くべき陰謀を企てていることに気づいたの。だからあなたたちを見つけて、列車の人たちと一緒に世界を救うことになったのよ。遠慮すんな。俺ら巡回レンジャーは困っている者がいれば助立ちするをモットーにしてるからな。炭鉱、あんたらの選手じゃこう言うんだろ。まあ、おおむねその通りだな。ちょっと待って、ある人物を追ってって初めて聞くんだけど、列車まで追いかけるような相手って誰？いい質問だ。それ、誰だったっけか。おい、炭鉱、覚えてるか？ Oh, come on, don't keep me in suspense. そうじゃなくて、マジで思い出せねえんだ。変だな。脳のチップに問題はないはずだが。Yeah, I wonder why. 俺も覚えていないようだ。どういうこと？まあいいじゃねえか。誰も覚えてねえってことはきっとチンケなコソ泥だったんだろ。とにかく俺らが前後関係を理解するのに影響はねえよ。そうね。一段落したらもう一度記憶域に戻って遡ってみるわ。ねえ、早く姫子さんに会いに行かない？今の彼はピノコニンのスターとも言える存在だから、ホテル中が彼のことを心配してるわ。そうだね。じゃあロビーに行こう。Okay, let's regroup with Himeko and Will. And heal up the team while I'm at it. And あそこ、姫子たちと将軍がいる。 General, it is nice to see you. 構わないさ。今は各勢力が睨み合っている状態だ。万が一に備えるという意味でも、我が同盟が請求列車に代わって仲裁に入った方がいい。それにカンパニーは功を焦ってはいるが、結局は平和の名を掲げる団体だ。そしてファミリーは身体極まりながらも調和を目指していると主張している。ケーゲン将軍は大義をよく理解しているのね。先週同盟が間に入ってくれるなら、ピノコニーにもすぐに平和が訪れるでしょう。恐れ入る。だが全ては列車の諸君のおかげだ。君たちがいなければこの美しい夢の楽園は平和が訪れる前に秩序の残党に先を越されてしまっていただろうからな。ほら、我らが大英雄のお出ましだ。Yeah, it was really. It was nothing really. I did what I can. さすがは銀河打者。勇敢な者は謙虚で心が広い。君、大丈夫か？なかなか目を覚まさないと聞いたが、具合でも悪いのか？安心して、幼児ちゃん。この人もう元気いっぱいだから。ここに来るまでの間に一生分のジョークを言い尽くしたくらいなんだよ。Oh, come on, Marge. I made one joke. I made one joke of forks and spoons and you get on my case.
それより幼児ちゃんこそ大丈夫？あの人ロビンさんにも容赦しないで幼児ちゃんたちをまとめて閉じ込めたって聞いたけど。話せば長くなる。だがサンデーさんは体裁を気にする人だから、俺たちに危害を加えるようなことはしなかった。彼は調律という能力を使い、俺たちの意識を自身と結びつけた。つまり意識の中に閉じ込めたということだな。ケーゲン将軍がハルモニア聖歌隊を倒してくれたおかげで、俺たちは脱出することができたんだ。あ、うちらにもその調律ってやつ使ってきたよ。それってつまりうちらも危うく閉じ込められるところだったってことだよね。Well, March, there is exactly one word wrong with that sentence. Other than that, yes. あの時サンデーさんは簡単に私たちの息の根を止められたはずなのに、そうしなかった。これで確信したわ。きっと彼は本当に私たちとの公平な決闘を望んでいたのね。そのオーク家の当主についてだが、今はどこにいるんだ？少し複雑なんだが、一言で言えば今の彼はオーク家の前当主なんだ。カンパニーはビノコニーのファミリーの責任者は彼であると指摘した。そして銀河の平和を脅かす危険があるという理由でファミリーの代表として騒動の責任を負わせ、しかしファミリーはすぐに彼を含む秩序の残党は敵であり、この騒動は内部の反乱だと主張した。これによりカンパニーは理屈的にも感情的にもファミリー内部の問題に介入できなくなったんだ。本当にそれぞれの思惑が入り乱れているな。じゃあロビンさんはどうなるの？ロビンさんとサンデーはこの調和セレモニーと切っても切れない関係だし、実の兄弟だし。将軍、なんでため息ついたの？彼女にとってこの件は降って湧いた災いだったとしか言えない。同盟は仲裁の過程でこのことを慎重に判断するよう。そろそろ時間だ、諸君。私はカンパニーの要人たちとこれからの交渉について事前の話し合いをすることになっている。これは宇宙全体に関係するような話だし、他ならぬケーゲン将軍のお誘いとくれば私たちは断らないわ。ただカンパニー側に歓迎されなかったら。まさか歓迎するに決まっている。彼らは諸君のことをピノコニーで信頼できるカンパニーの盟友だと言っていた。ましてや請求列車のような頼りになる立ち会い人がいてくれれば議論もスムーズに進むはずだ。じゃあお言葉に甘えさせてもらいましょう。うちはそういう真面目なことにはアレルギーがあるから、先に部屋に戻って荷物をまとめとく。Oh, come on, Marsh. Don't dump it on us. 気にせず行ってくるといい。こっちは俺と姫子が顔を出せば大丈夫だ。Oh, thanks so much, Grandpa. 俺も先に列車に戻ろうと思う。車掌が心配していたからな。状況を説明しておいた方がいい。Oh, come on, don't just leave me. ええ、お願い。それであんたは？Well, I don't know why, but something tells me I only really have one option here. ご名答。詳しい理由は知らないが、カンパニーの代表たちは彼にもぜひ来てもらいたいと言っていた。諸君を案内しよう。話し合いの場はホテルのロビーだ。諸君。Okay, let's just grab that chest over there before heading to the lobby. Oh, and there's another one as well. この品が最後かな。 Okay, I think I'll just teleport closer down. There we are, and there's the IPC representative. There is Topaz. アベンチュリーさんに Venturing ト ratio. パーズさんまで来ているのね。あの人は博識学会のレイシオ教授だ。そうそうたる面々だな。久しぶりだね、請求列車の諸君。そして
ラフの将軍にも心からの感謝を。君たちが立ち会ってくれれば今回の話し合いもおのおの満足のいく結果に終わるだろう。ほう、どうやらすでに落としどころを見つけているようもちろん。君が話したらどうだいトパーズ？ええ、任せて。実はいい知らせがあるんだ。戦略投資部の重要案件グループの会議で評決を取ったら、絶対多数のメンバーが次の決議に賛成したの。And what is the resolution? 長期的な宇宙平和を考慮するため、ピアポイント本社の承認を経て、戦略投資部はカンパニーを代表してピノコニーに対する主権の宣言を永久に放棄するとともに、ファミリーのピノコニー再建事業を無条件で支援するものとする。 Now that does not sound much like the IPC that I know. それって面白い。 So, are you saying that after all of this, Adventuring basically took a hit for nothing? That does not sound like the IPC I know. それで全宇宙に平和をもたらすことができるなら安いものさ。カンパニーの話は終わったか？なら次は僕たちの番だな。学会も天才クラブも今回の一件には高い関心を寄せている。そして最終的にどちらもピノコニーの再建に技術的支援を提供することに合意した。具体的な内容についてはこちらの天才の話を聞いてくれ。さあ、君の番だ、スクリューガムさん。有機生命体の内なる精神世界に対するたゆまぬ探求は私にとって称賛に値するものであり、同時に羨ましく感じるものでもあります。無機生命体には夢を見る機能がありませんから。しかし知能パルスが活性化してインスピレーション回路が作動すると、私は創造と定義される状態に入ります。その度に創造の中で暗闇から火の玉が上がるのです。それは暖かく明るい。たまに考えるのですが、その火は知能の本質。残念ながら私にとってそれは思考システムが反射した虚像に過ぎず手が届かないものですが、ピノコニーの現在の成果を知った今、その日は必ずしもつかめないものではないのだと数名のパートナーと議論した結果、我々は模擬宇宙プロジェクトの推進を一時保留し、技術アドバイザーとして博識学会の無境と記憶域の研究をサポートすることにしました。Yeah, as これ if によりこの物質は全人類にとってより良いものになるでしょう。 defer the progress of the similar universe progress, as if Herda would agree to that. それだけでなく、カンパニーを通じてガーデンともコンタクトを取った。彼らも研究の支援を約束している。ピノコニーの夢追い人たちは本当に幸せだ。全宇宙で最も賢い頭脳と最も愚かな頭脳が自分たちのために働いてくれるんだからな。You know, I keep getting the feeling that all of this is too good to be true. 確かに、特に天才クラブのメンバーが世俗の研究に興味を持つとは考えにくい。Like, yeah, what's with this anticlimactic everybody's happy solution? だが、いや、やめておこう。何はともあれ、いい結果になったわけだからな。道理でみんなが彼にも来るように言ったわけね。ピノコニーの問題を解決しようとする諸君の気持ちを知ることができて本当に良かった。これでピノコニーの未来は決まったようだが、列車の諸君、まだ何か気がかりなことはあるか？平和こそが私たちの最大の願い。それ以外に求めるものはないわ。わかった。特に気になることがないなら私はこれで失礼する。君たちは安心して旅立つといい。もうピノコニーの今後を心配する必要はなさそうね。私たちも新しい旅に出る時が来たみたい。ああ、
賛成だ。じゃああんたたち2人は先に列車に戻っててくれる？私は美月ちゃんを迎えに行くついでにチェックアウトしてくるから。それとさすがはナビゲーターさんね。ずっと俺たちのそばにいたのか。まあいい。とにかく俺と彼は列車で君とナノカを待っている。さあ行こう。ピノコニーの旅はこれで無事に完結した。ピノコニーの旅はこれで終わり。うん。まあハッピーエンドにはなったか。Yeah, I'm not sure if that is a very satisfying conclusion. お前を待っておったんじゃ。 Like something こ feels の会議を始めるぞ。 off. Very much off. 列車はいつからこんな賑やかになったんだろえへん。これで全員揃ったな。それでは航路会議を始める。次の目的地を決める会議か。どうやって決める Time ん to だ。 select the next 投票か destination. それとも慌てないでカウボーイ。お客は主に従うものよ。Okay. What in tarnation are you two doing here? それは私が説明するわ。ブートヒルとブラックスワンはそれぞれ事情があってしばらく列車のみんなに同行したいと言ってきたの。みんなも知っての通り請求列車はこれまで遠くに向かう旅人を拒んだことはない。だからしばらくは一緒に旅をすることになるわ。一気に列車が賑やかになりそう。でもブラックスワン、列車の中ではメモキーパーの力を使っていたずらしたりしないでね。Well, don't worry about it, Marge. Thankfully for us, Black Swan is not one for pulling pranks. わかったわ。美月さんが寝ている間にあなたの部屋に現れたりしないって。怖いんだけど。乗客同士の挨拶が済んだところで航路会議を続けるぞ。まず車掌として皆に礼を言わせてくれ。お前らがピノコニーの真実を暴いていなければ俺はもう二度とミハイルたちのその後を知ることができなかったじゃろうからな。彼らの境遇はいささか残念ではあったがきっとそれぞれの願いは果たせたはずじゃ。これも全てお前らのおかげじゃ。本当に感謝しておる。次に今回の航路会議のポイントじゃな。列車の次の目的地を決めなければならん。早速じゃが現時点での選択肢を紹介しよう。一つ目の選択肢は姫子からの提案で海洋惑星ルサカ。完全に液体で構成された惑星で多くの水生種族が暮らしておる。それから七死人じゃったミハイルの故郷でもあるぞ。二つ目の選択肢はベルトからの提案でアゲートの世界メルスタイン。そこは性格の災いの原点の一つと言われており準備のイドリラが消化した地でもある。現在は不滅の美を誇る美しい惑星となっておるらしい。三つ目の選択肢はエド星じゃ。その惑星は広大なイオンストームエリアの中に隠れておって反物質レギオンの侵略を受けておる。じゃが最近そのエリアからの救難信号が突然途絶えたためカンパニーが俺たちに状況確認に向かってほしいと言っておるのじゃ。最後の選択肢はブラックスワン提案のガラス光体パトレ・ビニツィアじゃな。絶滅大群風炎によって完全にガラス化された惑星帯で今では弔い霊人の劇団の有名な支部の一つになっておると聞く。わあ、選択肢が多すぎて迷っちゃう。それじゃあまずは各自行きたい目的地を選んでその後で投票して多数決で決めましょう。 Alright, so our options are planets that lead us to Lord Ravager Herda, world clashing with Lord Ravager and splitting the cosmos in half, and everybody died. A horrible and painful death. And I'm not sure what the fourth one is.
Now these all this all information comes after the fact, so yeah, we are not going to any of these worlds. But just for the heck of it, if I had to choose out of these ones, yeah, hindsight is a lovely thing, knowing that choosing any of these will do us. それならまずは江戸星に行ってみない？そこが一番危ない状況にある気がする。七死人としてうちらは江戸星の人たちに手を差し伸べるべきなんじゃないかな。Now, for quite a while, people did think that we were actually going to head to Edostar after Amphorius was over, but it ended up being Polar Arcadia, formerly known as Benza Tengoku, which is a completely different location. Mitsuki の言う通りだ。救難信号が突然途絶えたのであれば、おそらくは手遅れだろうが。それでも、やはり確認しておいた方がいいだろう。I suppose the suspicions weren't entirely unfounded, considering Edostar does sound like it could be a Japanese themed, and we were very strongly rumored from leakers that the next area was going to be Japan themed. So the suspicions weren't entirely unfounded, but it ended up being a completely different location. Instead of going to a faraway location that ceased communications with other stars, we instead went to the location where Himeko's journey began. 君たちの判断は間違ってない。俺も江戸星に投票しよう。みんながそう言うなら、現地へ行って状況を確認しましょう。江戸星4票、危険1票。どうやら結論は出たようじゃな。次の目的地は江戸星じゃ。But yeah, feel free to choose whichever you want. There is no way Hoyo would actually give us branching choices, so it doesn't really matter which one you pick. Especially considering that all of this is a oh wait, let's not get ahead of ourselves. The grand reveal is coming up soon. 航路会議はこれにて終了。俺は航路の跳躍パラメーターを調節してくるから、お前らは先に休んでおれ。跳躍できるようになったら放送で知らせるからな。跳躍が始まるまで何をしようかな。Good question. What should we do before we jump? よければ私とおしゃべりしない？ Actually, I want to talk to my friends first. So let me do the optional first. March! 今回の旅が無事でありますように。今回の旅が無事でありますように。Oh, March. 今回の旅が無事でありますように。If only you knew what sort of an adventure our next stop is going to be. あんた、なんでそんなにうちの言ったこと真似するのが好きなの？ But it would be nice to have an uneventful stop at least once, even if it is just a mini stop in a very minor area that is like one tiny map that is completely uneventful, just nice and chill vacation where we can relax. But that's not gonna happen, is it? That's not gonna happen anytime soon. Because this is Hoyoverse after all. They just must make us suffer. 最近の開拓の旅ってなんか怖いっていうか、命の危険と隣り合わせなこと多かったからさ。ほら、あんたもうちと一緒に祈ろう。今回の旅が無事でありますように。今回の旅が無事でありますように。I have bad news to you, March. It's not going to be uneventful. Not even close. Now, where's Boothill? There. この請求列車ってのはマジで快適だな。だがちょっと意見させてくれ。この列車にはなんで気合が入る飲み物がねえんだ？ Well, you can go to the car over on the other side and talk to Shush. He will explain. Though you will get a very long lecture. It's gonna be a very long explanation, but he will explain why there are no strong drinks on the express. モルトジュースがねえのは仕方ないとして、せめて他の何かは用意しとくもんだろう。
例えばホワイトジェムみたいな安いブランドとか。And besides, on top of that, is Himiko's coffee not strong enough for you? あれは別の意味で脳天をぶち抜かれるっつうが。What do you mean? It will mess you up just the same. 最近じゃ野宿も慣れたもんだってのに、いきなりこんないいとこで寝泊まりするようになるとはな。Grandpa! 君はどんどん優秀な開拓者になっていくな。その成長を近くで見られて、俺も嬉しい。Aw, you're making me blush. そう謙遜する必要はない。君の成長は誰もが認めている。俺の故郷には多くの戦士がいたんだが、君のように成長できるものなら少なくとも S 級になれるだろうな。今回は Oh, 疲れ you ただろう。 nerd. ゆ That's っ so くり sweet of 休む you. といい。次の旅での活躍も楽しみにしているぞ。Well, you're not gonna be with us on the next journey, but thank you all the same. Now, Mom! そういえば、今回のピノコニーでは初めて一緒に開拓できたわね。And, Himiko, that was way too dangerous. You should stay on the train. もう、あんたの気持ちもわかるけど、そんなに心配しないで。私だって立派な七死人なんだから。By the way, everybody's saying this about Himiko right now. With Splat Arcadia, Himiko's going home and everybody's worried. なんてことないわ。今日は早く休みましょう。ここしばらくは本当に大変だったから、今のうちにしっかり休んでおかないと体調を崩しちゃうかもしれないし、今はまだ若いからいいけど、年を重ねると大変なのよ。Oh, come on, Himiko, you're not that old. I mean, let's see. Let's do some math. The Astro Express departed 15 years ago, and we don't know how old Himiko was then, but if I had to guess, I'd put her in around mid-30s, which is not that old. Slightly older than Donghong, younger than Welt, and definitely older than March. But yeah, I'd put Himeko possibly in mid to late 30s, or maybe actually not. Might even be early 30s. She's not really that old. It all depends on how you assume the circumstances of what happened 15 years ago. But yeah, let's just speak with Donghong before we leave. なぜかわからないが、急に久しぶりにお前に会ったような気がしてきた。Yeah, a bit of context is missing here. In real life, Donghong stayed on the train after the entire Lofu incident, and we had an event after story after story after story for like a year. And Donghong did not leave the train until quite recently. So basically, at this part of the story, when the game was coming out, it had been a year in real time since the last time we interacted with Donghong outside and on the train cutscene. So yeah, it's definitely been a while, but this is actually my favorite option. Donghong, whether you're on the train or off the train, no matter what happens, you're always in my heart. お前がまともなことを言うかもという期待は。Hey, I was serious. Don't need to be bashful. I'm completely serious about that one. And this time, you must disembark with us until we reach our next destination. ああ、わかった。That little interaction just warms my heart, and it's such a pity that. Okay, Sokka, calm down. Let's not get ahead of ourselves. Let's talk to Black Swan. And do the grand reveal. あら、来たのね。
窓の中の星々の間にあなたの影が映ってる。どう？美しい夢の旅には満足できたかしら？ Well, if you're going to be honest, it seemed like there were quite a few loose ends, wasn't there? 好奇心が強いのね。そういう記憶は人を魅了するわ。じゃあ、ささやかな選別の品を返してもらえる？もう待ちきれないの。Yep, time to return. Black Swab's Fate's Epistle, the parting gift that we were given at the start of the journey to Benacomi. あらYou know, I wasn't the one who broke it. いえ、なんでもないわ。ただ、あなたの記憶の中にとても面白いものを見つけたの。Yeah, that one. I'm assuming it's that one. 詳しく説明する前に、あなたに謝らせて。実は私が渡したこの選別は、記憶域のコンパスじゃなくて、ただの空っぽの公園水だったの。私たちが初めて無境ホテルに入った時、あなたの仲間からいくつか装飾品をもらったことを覚えてる？あれにも似たような機能があってね。それのおかげで、私はいつでもあなたのことを感じ取ることができて、危険に遭遇した時もすぐに手を貸せたわ。Okay, so that's why you appeared just in the nick of time back then with the worm. でも、それは本質的な機能ではないの。公園水は凝固した事象を封じ込めるために使われる光の断片なの。この公園水も同じよ。これはあなたの記憶を最も鮮度のいい状態で記録することができる。そして私が楽しむための唯一無二の記憶になるの。この世の万物は精神と知能から生まれたもの。その力こそが記憶。世界に取り残されないようにするには、世界に自分のことを記憶させる必要がある。あるいは自分たちの記憶で世界を再構築しなければならないの。人の一生は長いように見えるけど、力を持った記憶はその中からほんのわずかしか抽出できない。嬉しい記憶、悲しい記憶、楽しい記憶、重苦しい記憶。でもあなたは違うわ。記憶は未来の投影よ。その投影の中に私はあなたの唯一無二の価値を見た。あなたは世界を感服させるような記憶を作り出せる。そしてその記憶はこの窓から見える星々のように輝くことでしょう。And this is why you want to collect my memories? その通りよ。でも、もっと深い理由があるの。簡単な話よ。それは、ファミリーの華やかながらも虚しい夢の中で、すべてを見届けたのがあなただけだから。Well, I wouldn't exactly say that I personally experienced the entire course, but please stop speaking in riddles. 焦らないで。答えはちゃんと教えてあげるから。ただ、
今はまだその時ではないの。ほら、あなたの友人たちを見てみなさい。彼らは次の目的地のことで気持ちが高ぶっていて、現在と未来に対する期待に胸を膨らませているわ。いいタイミングを選びたいのよ。あなたが完全に肩の力を抜いている時、ぼんやりしている夜、眠りにつく瞬間が一番いいかもしれないわね。夜にしましょう。キャンドルとアロマ、柔らかいベッドも用意して、あなたに心地いい夢の世界を作ってあげる。そしてちょっとした寝る前の物語として答えを聞かせて、Oh, hi there. 眠りに誘ってあげる。 Made it just in time for the final boss fight. But yeah, Black Swan, nice plan, but can you please skip the aromatics? My nose is very sensitive. 各乗客は注意せよ。各乗客は注意せよ。まもなく跳躍が始まる。まもなく跳躍が始まる。ついに出発するみたいね。この先でまだたくさんの輝く記憶が私たちを待っている。ああ、そうそう。あの空っぽの公園水であなたをもてあそんだお詫びとして一つ言葉を送ってあげる。生命は一つの迷宮。記憶以外私たちには何もないしっかりと胸に刻んでおいてね。琥珀歴2158期、紀元元年、宇宙は再び本来の軌道に戻った。陰謀の火種は夢の地ピノコニーでくすぶっていたが、大きく燃え上がる前にクリホトの彼方で火花となり、瞬く間に消えた。死すべき者と死者は眠り続け、聖者もぐっすりと眠ることができる。全員が無言の大声を上げ、それぞれ思い思いのことをする。銀河は各起源の始まりにふさわしい活力を放った。赤子が生まれ、恒星が消える。そして銀気が広がっていく。聖宮列車の物語はここで一段落したが、時は進み続け、開拓の旅も新たな章の幕を開けようとしている。That was Pinnacle, the land of dreams. What a land of dreams it was indeed. But can I... No, I can't skip this. Sorry. Looks like we're going to have to sit down for the credits scene. Where we see different kinds of names. Not Dalhang, somebody at March, Hideto, Joachim Nokia, Virnes, Will Young, and so on and so forth. As you can see, some characters use aliases and some characters' names are still unknown. Yeah, may this journey lead us skyward. As soon as, of course. 星が流れる。もし正しい一筋を選べたら、リラックスしてきたでしょう。それじゃ今こそ寝る前の物語を聞かせる時ね。先に結論から言いましょう。サンデーさんとの戦いでは列車の面々、さらにはピノコニーのすべての人が敗れ、And there's the reveal. 生き残ることはできなかった。
that last sequence after we fought Sunday, yeah, that was all made up. None of that happened. The Shenzhou Alliance did not come in to save the day. The IPC did not withdraw from their plans, and none of that happened. In fact, we are still very much asleep. That question March asked about if we almost were sucked into in a stream. Yeah, not almost. We did. We absolutely did. でも心配しないで。恐ろしい事実だけれど、まだ取り返しのつかないことにはなってない。And we are still very much asleep. 人々にはまだ一筋の希望がある。And as a matter of fact, これからあなたのすべての記憶を記録したこの空っぽの光塩水を使って身をもって体験したこの物語には致命的なほころびがあることに。We have been asleep since the moment we arrived in Benaconi. そのほころびの裏に隠されている。Everything we have seen, everything else we have experienced since arriving in Benaconi has been nothing more than a dream. A dream that is very similar to what actually happened, but nonetheless a dream. A dream with one major flaw. それじゃあ準備はいい？覚えてる？まずは時計の針を最初の場所まで戻しましょう。列車は跳躍を行い、あなたたちはホテルレバリーに着くと、そこでドアボーイのミーシャに出会い、カンパニーの使者であるアベンチュリンと対立することに。その後、あなたは夢の中でホタルさんを助け、彼女と一緒にピノコニーを散策したわ。私は死の手から二人を救ったけれど、ホタルさんは現実この二つの死をきっかけに、あなたたちは美しい夢に隠された真相を探ることになる。同じ頃、アベンチュリンさんも密かに自分の計画を進めていて、彼は計画を推し進めるための材料としてあなたたちを選んだ。その一撃はアベンチュリンさんを倒しただけでなく、美しい夢と最初の記憶域を結ぶ通路を切り裂いた。あなたたちとサンデーさん、ロビンさんは性格を封じる方法を手分けして探すことにしたけれど、驚いたことにサンデーさんと夢の主は最初から別のことを企んでいて、ようやく物語が終わりに近づいてきたわ。あなたたちは彼に勝ち、開拓が秩序を圧倒した。夢のように波乱に満ちたピノコニーの旅は、That was quite the journey. これをもって終わりを告げる。There is one thing that is wrong with that あなた story. ならもう気がついたんじゃないかしら。 Something that absolutely could not have happened. この物語には基地の情報と明らか And that thing that does not make sense, the one thing that breaks everything apart, is my first encounter with Misha at the hotel. Now, Misha is a mimetic entity. He does not have a physical body. He cannot even manifest outside the dreamscape. So the question is, how do we meet him in the lobby? ミーシャ、それとも今は時計屋さん。彼は夢の泡の記憶でありながら開拓の志を抱き、夢の泡を離れ、残念だけどミーシャも結局は特別な記憶域ミームに過ぎないわ。記憶域で生まれた生命体が現実に現れることはありえない。答えは簡単。それは彼こそがすべての基地の情報と矛盾する今この瞬間もまだ無境の中にいることを意味しているわ。
Yeah, in case anybody was wondering, how come the final boss fight was so easy? Well, this is why. It was a fake out. 目を覚ましなさい Gotta wake 寝 up. ぼすけさん間もなく跳躍が始まる。5、4、3、It's time to wake up this time for real. こっちよまた一人よかったありがとうブラックスワン Now, I'm gonna have to skip some cutscenes. Now, I would actually like not to skip these, but I'm gonna have to so that we even make it to the final battle today. So if you'll excuse me. You walk in the gap between the dreamscape and reality. You are woken by Acheron and Black Swan and realize that all of your past experiences were from Enna's dream. サンデーさんの野望 Acheron and Black Swan reveal the true essence of the dreamscape. All your experiences in Penacony were from the dream world created by the Order. 二人ともついてきて Now, according to Black Swan, it is very エナの likely 夢を受け入れ幸せな幻想に溺れている人々だ it is very likely 今のと the ころ events we experienced were 彼 very らが similar 深く眠っている原因を揺さぶる方法はない to the ones that あなたのクロックトリックでも we 効 experienced. 果はないだろ But there was that だが one flaw. うまだ他の方法で現状を打破するチャンスはある That one flaw that we essentially inserted into the dream to make sure that we ourselves notice that something 先 is に off. 進もう And that's basically what happened to everybody. 着いたわよ You discuss with your friends to have the Galaxy Ranger gather free will and use Robin's song to awaken the sleeping people in Penacony. Now, this is a scene I don't want to skip this, but this is a long conversation, so I'm going to have to. But yeah, the short story is that rather than using the Jade Abacus to summon the entirety of Zhenjiao Alliance, what they instead chose to use is a beacon to summon the entirety of Galaxy Rangers. An action that is very much non-monolithic and has nothing to gain by staying asleep forever. This in turn causes dissonance within a dream and makes people more likely to wake up. これは宇宙 Acheron told you that Firefly left the dreamscape by real death to pass on knowledge of the truth. You decided to inherit Firefly's will and step towards the final battle. つまり最後はやっぱりあな Okay, Acheron recounted Firefly's experience, once again awakened from her dream by death. She brought back everything about the remnants of the Order to the outside world. If you are ready, please proceed to the final stage. Now there's branching options, but we're gonna skip them. Okay, the final battle is gonna be level 66. I'm gonna need a Fire, Lightning, and Imaginary. And Trailblazer is going to be forced into Harmony. And in lieu of that, I'm going to have to either go Sustainless or replace Bronya. Now, unfortunately, I don't have a good shielder, like at all. I wish I could replace with Japard, but I can't. Now, back when I first made it to this battle, I had access to Aventry, who was like an excellent tank, but in this game, this round, he is banned. Not to mention I don't have him. The only option I have is March. The only other sustain I have is March. So my options are to go to Sustainless or replace Bronya with March. And March is very SP heavy. No, ideally I'd also be replacing Natasha with Lynx, but Lynx is level 1 and I have zilch as XP.
So what I'm going to do... Okay, wait, no, not Romeo. I would actually ideally use Bailu. Yeah, ideally I would like to use Bailu in this one. But again, I have zilch XP, so I cannot even build Bailu. It is, so I always have to make choices. Now, let's see, what should I do? I'd like to beat this first try, but that cannot really happen. So I think what I'm going to do... Let's see, do I even have any sustain that I could use? Not really. Okay. What I'm gonna do the first run is try to go with the Steam as is, basically relying on the Break Shield and Natasha's healing to try to get through. If I fail, then I'm gonna have to insert March to the team. Now, this should not be possible. But it is going to be difficult. Now, technically I could get away with not using a healer at all, and instead using March. But yeah, let's try with this team and see how it goes. Basically, I'm relying on Imaginary to break. Acheron was guiding Sin-Thirsters to the Dead Sea into the next time, soothing the obsession of the past friends and watching over the edge of nihility, so that the dead souls there would return to the road of waking. Acheron guided you to the horizon of existence. This was the end of the dreamscape and the final entrance where you could return to reality. I'll shut up, will you? Please, let me quickly... Oh yeah, I can't change character here. レナの夢は兄様にとって完璧ではないがしたり招待状の質問を覚えてる生命体はそう生命体はなぜ眠るのか Okay, Acheron stated bluntly that humans would only save themselves when they experience crisis. She hoped that you, as a mortal, would lead Pinnacle into wakefulness. Amen. Acheron asked you 3 questions. After you made your firm replies, you embarked the final road of faith and sobriety. These are the same questions she asks at the beginning of the journey, but this time you don't have multiple choices. You are certain. Acheron let the obsession of a past friend Tiernan move on to the other shore. She responded to the nihility with memories and completed the final farewell at the Dead Sea. 金色の夢が動き始めるこれから訪れる夜あなたは挫折を味わい悲劇を目にするだろうやがて世界はモノクロになるそこには一抹の赤が現れるがすぐに消えてしまうだが信じてほしいあなたが決断を下す時その赤は再び現れるこの言葉の意味をよくかみしめ目覚めの世界へ帰るといい俺たちが探している答えはそこにある And time for this final battle. 秩序の夢から抜け出したのですかちょっと寝すぎちゃったけどねねえあんたの寝起きの悪さを見せてやって Now, relying on the break shield is not exactly easy, but we're going to have to make it work one way or another.
我に力を。健康のさあ飲む。お注射の時間よ。おやすみ。 Don't heal unless that's what we need to. Because I don't have a shield. So Natasha is going to be the one sustaining everything. So far so good, but that's just the beginning of the first phase. Okay, still has some shield left. Ow, that hurt. Now I have no idea what sort of light cone the Trial Trailblazer has, but it's not DDD. Okay, that should break and a lot of sort of measly little bit of shield. Save the heal for when you absolutely need it. Now this might actually break a few enemies, which is a good thing. I'll start the Harmony Choir. Oh. I wasn't supposed to heal quite yet, but oh well, this is first. Well, that means I don't have the pinch heal for when I absolutely need it. But at least I know Super Break, so that's a good thing. So in this case, the Trailblazer actually does have some synergy with Dunhong. Okay, now we have some shield left. That's good. Gives us some precious time to recover. Okay, this isn't good. Yeah, so Stainless is very difficult. Might even call it a mistake. この力が騒いでいる。戦意総理世を注が。Yeah, that's okay. Dead run. Yep, that was definitely a dead run. Bronya's not really pulling much weight. So my options are to either go for a sub DPS or a tank. I think I need tank. Now March is not the best tank, but she'll have to do. She'll have to do. ちょっと寝すぎちゃったけどね。ねえ、あんたの寝起きの悪さを見せてやって。Now this is actually very bad team layout. But this is a terrible team layout because Trailblazer needs SP, March needs SP, Natasha needs SP, everybody needs SP. And this guy needs every single bit of it. しっかりしろ。目を覚ませ。 Yeah, let's try that. March is not much of a shielder since he can only shield one at a time, but it doesn't make this impossible. Should still be okay. Alright, let's just do a single attack here. Okay, pinch heal is ready in case things go from bad to worse, so this time I'm trying not to waste it.
がある。それを私に示してください。の出番たまには真面目に行こっか。 It would be nice if I could freeze him. うちのとっておきを食らえ。 Or freeze anything, really. Oh, looks like the 3 out of 4 of those things did freeze. Nice! いやOkay, this one's looking pretty bad, but I'm still surviving. I'm still alive. お薬の時間よ。 And with that, we didn't get Trailblazers open at all. 俺がリ So everybody's doing super breakdown. たまにはマジうちのとっておきを食らえ。使うつもりはなかった。総理、世を注が。逃がさない。ついてこい。 Let's see, what would be the best thing to do here? I think I'll stay on SB. 緊張は不要だ。平気よ。またそれか。 Let's see, March. Protect the Trailblazer. 殴ったね。またそれ逃がか。さない。 Alright, now I should be able to do at least some damage. Okay. Now I think it's time. ほんの気持ちよ。気にしないで。緊張は不要だ。これがコラボスタート。 Let's boost the break rate, actually. ついてないね。 And March, we need another shield. 殴ったね。たまには真面目にうちのとっておきを Let's see 食 if ら I can え。 freeze anything. This is very tricky. またそれか。 Might actually replace somehow for 俺が servo. リードする。 Although it wouldn't really help much. Other than save on SP a little. この力が騒いでいる。 Oh no, I need うちの出番。平気よ。逃がさない。 you know, Natosha's in a bit of a pickle there. またそれか。 Okay, heal, heal, heal. ほんの気持ちよ。気にしないで。緊張は戦輪は総理、世を注が。ついてこい。目を覚ませ。悪い子ね。使うつもりはなかった。天候の。これが Okay, コラボス that タート。 bar, so PHP bar. 殴ったね。俺がリードする。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。 I need to save on SP as much as I can. お注射の時間よ。 Considering Natasha needs to heal herself. 構わない。ついてないね。 Yep, that's actually useful.
Oh, I'm a little worried that this might not actually work. I don't have a heal. Okay, that should break at least, so that gives me a bit of a shield. Okay, I definitely need a shield. 戦輪は権限した。総理、世を注が。Oh, that's not good. And that run. これが俺たちの戦慄だ。コラボスタート。How many times am I gonna fail this? またそれか。ほんの気持ちよ。気にしないで。ナイスコンビネーション。すごい悪い子ね。Yep, even making through the first phase was not good. Like, I feel like I seriously need Violet for this one. Having a team this SP and friendly is not exactly easy. おやすみ。平気よ。聞け。これがコラボスタート。戦総理、世を注が。Yep, that's dead one. That's a dead one. That's definitely a dead run, and I'd say he's more hindrance than help at the moment, so I think I will actually switch to Serval. She has equal break, but it's more SP friendly. Now, shield-wise, I'm still stuck with March, and healer-wise, I'm still stuck with Natasha. But I should have more SP to play around with. At least this time, so I should be able to sustain better. ちょっと寝すぎちゃったけどね。ねえ、あんたの寝起きの悪さを見せてやって。己を解き放つ反抗、陽動、霊落。 Now, unfortunately, she doesn't do nearly as much damage, but as stated, break is more important right now. 逃がさない。ついてないね。 And I also need more SP to play around with. I should probably also improve March. She's not very well built. Alright, pinch heal, ready. 殴ったね。逃がさない。弱者は何をもって善とする。 Okay, we are still good. Ow, that hurt. That hurt. ほんの気持ちよ。気にしないで。ありがとう。はいになれ。うちの出番。Protect yourself, Mark. Your HP bar is tiny. Let's save on that. コラボスタート。またそれか。殴ったね。たまにはマジうちのとっておきをくらえ。乗ってる。 Okay, that should give me a bit of shield. 陽動、霊落。 Now, it's unfortunate that Serval is doing abysmal damage, so this is going to take a while, and we are actually out of time. So, from now on, the stream is on overtime.
Now I won't quit this battle just because we are on overtime, but keep in mind I will rush to the ending. If I survive this, I will rush to the ending. If I don't survive this, then I will have to withdraw from the battle and try again next week, this time with a better team. And now that I've said this, I'm pretty much guaranteed to win this. See who needs a shield. Well, technically March needs a shield, but let's put one on Serval as well, considering he does not have much HP to go around with. Okay, now somebody touch Serval. Somebody, anybody touch Serval. Thank you. Very right. So it's still doing a lot of damage. Okay, Finch heal is up. Sunday shield is up. Protect the healer. Okay, that's not cool. That's not good. Oh, that's what I want to do now. And then protect yourself. And see if I can freeze. Yeah, we are still good. So that was very close. That was very close, but we are still good. And the shield up. 手の施しようがないわね。おやすみ。Now Marsh, you put a shield yourself for a while. Yeah, that action delay does help a lot. 悪いかも。盛り上がってるじゃん。乗ってる？目を覚ませ。Yeah. The turn counter is something that thankfully does not exist in the main story mode. Although, one thing is worth not pointing out that there actually is a turn counter. Now, it is invisible and it is very hard, but it does exist. So basically, if you take long enough to fight boss, the game will assume that you cannot progress and will terminate the battle, but you cannot see it. And it is very long, but it exists. Alright, this should take us to the next stage. And it should do it while giving us a shield to protect us upwards, which is nice. Considering this is
going to be a blast. Okay, we survived. We survived. But that was close. That was the first time we survived that one. Okay, March protect serval. 逃がさない。たまには真面目にうちのとっておきをくらえ。Oh, come on! You and your... That part about this is that it makes it impossible to gain a shield from Sunday. Hey, can you target somebody else? Don't target March. She is too weak. Now it's gonna be difficult because there are too many characters that need healing. And I've lost. Oh wait. Wait, that was scripted. That was scripted, I forgot. I forgot that was scripted. There we are. Now. Okay, now we're doing damage. We cannot exactly let our guard down yet. Just because Sunday's little sister arrived on the scene, we can let our guard down. Nice combination. After all, we're still dealing just chip damage to that shield. Okay, this is not good. Yeah, let's just try our best to do as much damage as we can. Okay, almost broken. Almost broken. There! Good. At least I got some. Okay, I'm gonna need a shield next, so... Oh no. No, seriously no. That was going so well, but unfortunately that's a dead run. You can't do this without a DPS, that's not possible.
That's just not possible. Like, Trailblazer just not DPS enough. Well, I can try, but it's not gonna really happen. Nice combination. There's 2 healers in this game that can resurrect, and I have neither of them available. Thank たまにはまじるうちのとっておきを食らえ。雑草消えた安楽の味をお注射の時間よ。見せてあげる。弱者たちの信念を。これがコラボスタート。 Yeah, I basically cannot build a speed with 3 characters. Like, at all. 悪いおやすみ。ほんの気持ちよ。気にしないで。ありがとう。たまにはまずうちのとっておきを食らえ。 No, it is a shame that it ended up being a complete bust. Yeah, this is gonna be... That's over. It's over. Yep. Yeah. That was it. That was it. That was it for the attempt. Now then. Pause and save. Let's just grab that one there. Return to the train for a minute. And it's time to think. And the thinking starts from March needing upgrades. Like, a lot of upgrades. And she's not the only one. Pretty much every single one of my characters needs upgrades. But if I upgrade, there is a very much a risk of me going to level 65, which is going to make the big battle that much more difficult, which makes building teams that much more important. So, I'm going to need to make a plan. And the plan is going to start with deciding who to build. Now, we can forget about Downhauling. He's just not as efficient enough. We need to go for some more efficient TPS like Serval. We also need to build March, and oh boy, that's a long way off. That's a lot of building. But I will try. The most importantly, I need her at level 80. Now the second thing is that I need to do is Bailu. Bailu needs to upgrade. She needs to exist, and she needs to be very strong. But for starters, we're going to be focusing on Serval and March, starting from March. So the order is, our priority order is March, then Serval, and finally Bailu. I will also, actually, it might also be beneficial for me to build the Trailblazer of Camargue.
Now, Bailu is particularly useful because she can heal multiple at the same time, but doesn't have a pinch heal, which is it's a problem, but it's manageable. But Bailu also needs to be unlocked, so rather than trying Sunday again, it is very likely that I will instead be unlocking Bailu. So next stream will be a character unlock stream instead of a story progress stream. But my homework is to get March and Serval to level 80. And of course, upgrade March to the best of my ability. Right now, March is not very upgraded. Let's take a look. Oh, please. Please. What's this garbage? Now, another thing I can do is also upgrade my Trailblazer. Because having my own Trailblazer with a light cone that works a lot better is also good, but I don't have time to do that in 1 week. So instead I'm going to zero in on March. See if I can have any better cone, better build, and so on and so forth. But that is my homework. My homework is to get March to level 80, Zerval to level 80, and upgrade March to the best of my ability. And then we will try again when we will try again. Next week I will upgrade Bailu, and possibly going to have to go up a difficulty level. But that is a problem for me to solve, and for you to enjoy watching me suffer. But yeah. At least there's one good thing in this, and that is that this stream was pretty much uneventful from a technical perspective. Which means that thankfully we can take this number and turn it into a 0. And I am so happy right now. It really does appear that the number issues from last week were a one and done thing. And on top of that, there was some work done by my ISP in a nearby area, so that could have contributed. Even though it wasn't exactly on my location. But yeah, that was most certainly it for today. Hopefully I'll see you again on a Friday with a Genshin stream. And next Monday, we will continue where we left off. Well, branch off from where we left off. But until then, I hope you have a good week, have a good night, and I hope to see you next time. Bye bye.